I wish you an enjoyable and insightful evening filled with meaningful connections and valuable knowledge. Thank you. And then this is our first session, which is about the introduction of Mongolian Community Discussion Group. So first of all, allow me to introduce myself. My name is Jana. I moved to Sydney in 2019 as an international student. And then I pursued my master's degree. Sorry. And Okay, sorry. I pursued my master's degree in professional accounting and leadership with CPA qualification from Macquarie University. And currently I'm working as an internal audit consultant at EY Australia in Sydney. And then CPA designation has played a significant role in advancing my career in Australia. So providing numerous opportunities and unlocking various doors for me. So for instance, it enabled me to secure a position at one of the big four firms. And then today I stand before you as the convener of the newly established Mongolian Community Discussion Group within CPA Australia. And then this event marks our very first gathering, and I want to express my sincere gratitude to each one of you for being a part of this momentous occasion. Now, now it's working well. Okay, thank you. Thank you, Joshua. And now let me take a moment to explain why we decided to establish the Mongolian Community Discussion Group within CPA Australia, and then what we are aiming for. So first of all, the main objective of this group is to create a supportive environment for career development and for its members. So our main focus will be on facilitating the exchange of experiences and then insights from Mongolian accountants who have already successfully established their careers in Australia. And then also, as an officially recognized discussion group of CPA Australia, we have the privilege of inviting industry-leading career coaches who have already partnered with CPA Australia, so to speak at our meetings. So we can invite them, and then by inviting those career coaches and professionals, we gain the opportunity to explore fresh possibilities for our own career paths in Australia. So which will be career development will be our first main objective. And then secondly, it's about the CPA study. So we will support the members on the journey to study. And for example, you can find your study buddies who are also like pursuing the CPA designation. So in this setting, we can exchange study tips, time management techniques, and then effective strategies for successfully navigating the CPA exams. So together we can support one another on this challenging but rewarding journey. So therefore, if you are currently studying for the CPA or planning to pursue it in the future, we invite you to join us and discover your study buddy within our group. Yeah, and then also this group is all about experience sharing. So whether it's about being an international student here in Australia or understanding the nuances of the Australian corporate culture, or navigating the migration skill assessment process, we are here to help each other and by sharing our real-life experiences. So by doing so, we become a stronger and more powerful accountants community in Australia. And then in number 4, it's about explore new opportunities. So this discussion group is to act as a bridge between Mongolians and then CPA Australia. So with the intention of venturing into unexplored territories.
So among these opportunities, there is a particular emphasis on pursuing recognition of Mongolian CPA qualifications by CPA Australia. So this recognition would facilitate a smoother pathway to CPA membership. So now, for example, the CPA Australia has a mutual recognition agreement with Indian Chartered Accountants Institution, but for the Mongolians, we don't have. So there's a possibilities we can explore. Yeah. And then also, we will also investigate alternative avenues to identify how Mongolian accountants can leverage advantages in their professional journeys. And then lastly, this group is all about networking. So this group aims to creating networking opportunities for all the members. And then through various meetings, catch-ups, and engaging activities. So the intention is to foster unity among Mongolian accountants. So as we strive to create networking avenues, I sincerely hope that each individual present here in the Sydney office today has had the opportunity to connect with fellow attendees. And in the future, as part of our networking initiatives, we could organize a CPA Australia office tour in Sydney. And then this tour would not only cater to Mongolians residing in Sydney, but also can extend the invitation to accountants from Mongolia as well, who, if they are interested in visiting. And such a tour, for example, would provide us with a valuable opportunity to build stronger connections and enhance our understanding of CPA Australia as an organization. And then ultimately helping us maximize the benefit we can gain from it. And that's all. We have 5 main objectives as part of this discussion group. So before I conclude, I would like to emphasize the importance of staying connected and actively participating in our Mongolian community discussion group. To ensure ongoing communication, I encourage you to join our Facebook group and reach out to me via chat for any questions, clarifications, ideas, or topics if you would like to discuss in our future events. And then additionally, you can also reach me out via email, which is here. And then together, let's create a vibrant and supportive community for Mongolian accountants here in Sydney. And then as I bring my speech to close, I would like to extend my sincere appreciation to Kim Huang for her ongoing support and inclusivity towards Mongolian accountants. And her encouragement played a pivotal role in the establishment of the Mongolian Community Discussion Group. And we are truly grateful for her steadfast backing. And then this is just a testament to the fact that CPA Australia is an organization that embraces diversity and inclusivity while consistently offering support to its members. So now it's my pleasure to invite our next presenter, Kim. Thank you. Good evening, everyone. Everyone. So thank you for the kind introduction, Yana. I'm so delighted to have you all here today. So I know some of you must be tired, you want to sleep, so there's some mint here. So pass around, okay? So I will be a little bit quick. I'll go a little bit slow. Now, one day you must teach me how to speak Mongolian. So at the moment, I only learn one word, RNV. That is good evening, everyone. Thanks to one of that. So as Yana mentioned, I'm very, very delighted. I'm so impressed with the turnout today. So it's my pleasure to support you all because like most of you,
I'm also an international student before. I'm not from Mongolia, but I'm from Malaysia. So I know some of the things that you all will be facing and some of those challenges. So I'm going to cover a few topics. Like Yana mentioned, first thing before I even start, I'd like to acknowledge the traditional owners, and also pay my respect to past, present, and future. All right. So this is the whole area I'm going to cover, but I'm not going to go every individual one. Some will just be slides. And if you find that I'm speaking too fast, show your hand, stop me, okay? We're going to have some fun because I'm going to present to you for half an hour or 40 minutes. So maybe I'll walk to you, shake your hands or whatever. We have some fun. So at least you'll learn something from my presentation. Okay, now you are coming to a very good profession. No more transactional work, all this exciting thing. You got to work with AI, etc. I do a bit of teaching at Macquarie University. I can't believe we ChatGPT. Told the student, you use ChatGPT, right? But use your own words. I can't pass a student 100% similarity. Very silly, right? You should use it as a tool, but you're not supposed to get them to do the whole assignment for you, right? Similarly, as an accountant, as a CPA, right, you should use AI to help you, but at the end of the day, you have to tell the story behind the figure. So these are all the new things that are happening, okay? You need to do, if you can, study a bit of data analysis. Do you know how much a data scientist earns? Anybody have a guess? No? 150,000 as a start. So a lot of our CPAs moving into that. Because this you get so many data. What does the data mean? We need to know to interpret it. A lot of CPAs also have to learn Power BI and so forth. You know, you all are young. I'm getting old already, but now the new generation, there's so many tools, but there's new things to learn. So people tell you CPAs no job. Not true. Yes, no job for the boring stuff. Debit, credit, no job. All right. Computer, the AI do it for you. You need to be able to communicate with people. All right. Okay. So that's important. And then these are the emerging jobs. I don't know whether it's thanks or unthanks to COVID. Nowadays, CPAs, a lot of them do hybrid working, right? You can work from home. If I'm the boss, you produce the result. I don't care where you are, okay? But for communication, for social skills, I still believe they should have come into the office at least once or twice a week. Because a lot of time, you work on your own, nobody to communicate with. How are you going to get your future clients? That's quite important, okay? So these are the new trend, okay? And this is, I'll just put a bit down here. These are some new exciting jobs for you. Now, we're also always talking about environment, social, and governance, ESG. If you're studying at uni now, particularly those master students, a lot of lecturer might be teaching you and asking you to do an assignment on ESG. That is the hot topic now. Okay? Haha! I love this diagram. Not everyone needs to work in the Big Four. Yana is lucky, she got a job at Ernst & Young, but not necessary. I started work in the Big Four. It's not my cup of tea. I don't enjoy it. I prefer to work in commerce and industry, becoming more in management accounting. If you're working for the Big Four, very likely you end up in tax. I don't mind tax, okay? Or you end up in audit or business services, right? So there's many areas you do. So there's a lot of different roles. A lot of CPAs also work in public sector. What I mean by public sector, government, ATO, etc. Now, if you're thinking of joining the public sector, you need to eventually become a citizen of Australia. If you are not, a lot of jobs are not available to you. State government, yes. In bank, ATO, they have to sign off, all right? You can't, you have to be a citizen. So think about it, but there's lots of opportunity. And then a lot of people work in the second tier accounting firm.
Afterward, I'll show to you a lot of the dynamic Mongolian CPA doing that. Then, or like you may want to, like me, I end up working as an accountant, management accountant in commerce and industry. Yeah, so there's lots and lots of potential. Now, these are some new jobs. Okay, cryptocurrency. AT is looking for people to cryptocurrency. Next area. Who goes on the Instagram? A lot of you go on the Instagram. Do you know tax office now is chasing people that are given all the free goods? LV, Gucci, these are revenue they want to tax. So be careful what you put into the Instagram, right? That is actually income, right? So the tax office got the act together. Yes, we have to tax that. It's not freebie, right? So these are all the new areas accountants, can be working in, or a lot of universities learn and are dying for good academics. So what you do is, I think to be a good academic, have commercial experience, and then you go back to uni to teach. Then you can tell your student what is it all about, rather than someone constantly just in the uni sector, no commercial experience, no application. Yeah, so there's also another area for you. And then I told you that digital and data auditor, data analyst, scientists. These are all the hot areas. Well, we have lots of stories to share with you, our members, all around the world, including many Mongolian CPAs. So here we are. These are all the recognized brands. So what I mean by recognized employer partners, to be a CPA, you need to finish the 6 CPA program you need, plus you have to have 3 years work. If you are lucky enough to work for any one of these employer, we have about 260 or more, right? Then your work experience is automatically signed off. They support you to the CPA program. But please don't be too sad if you can't get employment there. Anyone, the sole accountant, your work will still be recognized. Okay, you just get a qualified accountant to sign off for you. Okay, now I'm very proud of this slide. I'm sure Yana has more to tell. You're going to hear from a few people. These are all your Mongolian community. All of them working in Australia. They're doing well. Okay, and I must say I'm very pleased and impressed. I always see Mongolian women. Thank you, gentlemen, for coming. Got 2 guys. Very good. I'm very happy. I was asking Yana, where are all the Mongolian men? So it's good, all right? Because then if we have a proper diversity, okay? I know we women work very hard. You have to put the guys into shape, but on the other hand, they also have to work hard too, all right, to promote the profession. Okay, so these are all the races you see. Some of them are accountants, right? And some of them are working for the Big 4, right? You will hear from a few of them, okay? Yeah? Okay, why the CPA program? There's 6 subjects. I know some of you managed to get some copies of the handout. If you don't have, don't worry. Let Yana know. I can send the link. You can print out, okay? So basically, I'll explain to you what the program is all about. Then you have an idea. Now, can I just see a show of hands? How many are undergraduate students? Doing a bachelor? No bachelor, all masters. Wow. Which uni? Which uni? UNSW? Macquarie? Yeah. What about Sydney U? No. Oh, Macquarie? I can't believe this. Huh? CQU, wonderful. I go there to CQU. Charleston, anybody? No? Yes? Well done. Welcome. Okay. Or if you do the Master of Professional Accounting, is recognized by us. Okay. Now, why we need the CPA program is because we want to update your skill, make you, be relevant all the time. That's why we want you to do the CPA program. So this is what we do. Our subjects are updated every 6 months. We run 2 semesters a year. And I'm so proud of Yana and the team because basically
you have to, like, sometimes you feel alone, you don't know what to do, right? You learn from people who have done the program, and then they can help and support you, right? So that's where it comes in. And as I mentioned to you, ESG is very important. Actually, I got told off, I'm not supposed to print all the handout. I quietly print a few copies because I'm the old school. I can't read everything on the computer, because ESG, right? But it's okay. I mean, I'm not asking you to bring 10,000 pages, 1 or 2 or 3 pages. It's okay, because this one is good. You can recycle pass to another person, so at least you know what's happening. Okay. So because we also want to protect the environment. Okay. So think of what you do first. Okay. So that's very important for us. All right. So good news. You don't need to worry about it. If you're doing a master of professional accounting, if you're not, maybe do a master of finance or master of IT, you want to be a CPA, you still can. Not the end of the story, but you got to do additional foundation fee. Okay? I will explain to you further. Don't rush into signing for the CPA program, whatever. Come and contact us. I will give you a promo code to waiver the assessment fee. All right? I do have a soft spot for the Mongolian community. But as Yana said, I helped develop this discussion group. So my job is now not only Aramin, must learn more Mongolian words so I can have a conversation with you all. Okay? I'm actually a Malaysian. I can speak Chinese, Kurungwa. I can speak Bahasa Melayu, that's Indonesian. I can speak English. I can speak a few dialects, but not Mongolian. All right? So I'll learn that. I want to learn Mongolian and Vietnamese. That's the thing. Now, this is what you have to worry about after you graduate from the university with a Master of Professional Accounting. You do this subject. Now, if you're at Macquarie, very likely you might be doing the MPA CPA extension. The good news is the university help you with the material, but you pay 2 fees. Pay us and pay the uni. All right? Now, if you think financially is an issue, like those people from CQU or Charleston or other students, don't worry. I didn't do the embedded program. I finished that. I do the CPA program on my own. You can consult, Yana and her group and all. A lot of people can do that. But the good thing about the Macquarie program is you can get your study visa. And then you got the extra coaching. Now, I shouldn't be saying this, but some of you may be interested. University of New South Wales will offer this program next year, semester 1, 2024. They also have a master's with the CPA embedded. Okay? So if you don't want to do it, no worry. Work, do the program part-time, you finish that. So these are all the subjects. You need to ask him, why are the 2 subjects colored in blue? Some of you at university may not be able to do these 2 subjects. Then we choose the elective for you. Altogether, you do 6 compulsory. Most people only do some compulsory. All right? And then depends where you work. If you work in public practice, then you choose auditing maybe. If you work in the bank, you might do digital finance or contemporary business issue. So your job is to finish this subject within 6 years from the time you join us as a member. If you do the Macquarie program, very fast. They finish it off in a year. Okay? But you can't call yourself a CPA until you have your 3 years. So if some of you already work as an accountant in Mongolia, good news. Part of the work experience will be recognized. So here, how many people have worked as an accountant before you come to Australia to study? Good, well done. So we will, when you do the CPA program, lodge in your work experience, all right? We will check, probably not the whole 3 years. We might give you 2 years or 1 year, 1.5. Then it's good. You don't need to wait another 3 years before you get the CPA status. So how it works is this. When you're doing the program, you are an associate member. When you finish the CPA program, you've got 3 years work,
you become a CPA, like Yana and a few of the people here. After 15 years, 10 years or 5 years in a senior role, you can become FCPA, Fellow of CPA Australia. Currently, when you're studying, how you connect with us, you can sign up for the network. There's a blue card there. That's not a member. When you pay us the membership fee, then you become a member. When you're looking for a job, you can put ASA while you're doing the CPA. Okay? So there's 3 levels of membership. Associate, that is you are graduate accountant. CPA means you are professional accountant, right? SCPA means you are an advanced professional accountant. All right? So that's the 3 level. I'm glad you are smiling. That's good. All right. So now, CPA program has all this support given to you. So since you're part of this discussion group, I think they do have a program with mentoring and going through the program. You might want to add on to that, right? So you can improve your performance in the CPA program, okay? So these are all given to you. And the work experience is this. So remember I told you, those recognized employer partners automatically sign on. But if you are not lucky enough to get employment there, don't cry, don't be upset. You can be the sole accountant there. You get a qualified accountant to sign off this area for you in your 3 years. You have to prove to us you got 4 technical skills, 2 personal effectiveness skills, 2 business skills, and 2 leadership skills. All right? Because there's so many areas in accounting. Some people got knowledge of audit, some people got knowledge of financial accounting, and so forth. Okay? So that's what we are doing. Okay? Right. The next one, which I'm going to quickly cover, is the fee. Don't be scared of, all right? It is really, really value for money. Okay? One subject only costs you 1,260. We're all accountants, right? Follow the instruction. Don't apply late. Late our penalty, $150 extra a subject. Okay? Now, this subject is equal to a postgraduate. A lot of our CPAs, they work 10 years, they work 5 years, they want to come back to uni to work MBA. So if they are a CPA, university will honor the 6 subjects. So you save money when you're doing an MBA. Like Kaplan Business School, for the MBA, instead of 16 subjects, you only do 10 if you're a CPA. Okay? Remember I told you when you're ready to apply, if you cannot contact Yana, you can contact me directly. I'll give you a waiver for the application. $200 is the fair. But I can't help you with the membership. All right? If you apply middle of the year, you pay half the don't qualm about it. It's value for money membership. I always tell my students, you join the gym, you pay, right? You don't go to the gym, it's money. Right? You sign up for membership, you come. We organize a lot of events. We got professional development, and then you can use the post-nominal ASA, associate. Then potential employers will look at that. When they're looking for graduates or looking for employees to join them. All right, okay, I better be quick, okay? So, remember you pay the membership fee? This is what we did. The Black Magazine, and then that's why I was very, very delighted to support and help Yana with the Mongolian discussion group. So, specifically, like if you all got a specific topic you want to do, approach us, then we'll try to find speakers for you. As Yana said, we know some very good career coaches. She probably has invited maybe Leonie Lam or whoever, or some expert in GST to come and talk to you. That's the purpose of the CPA community, Mongolian discussion. Okay, so if you feel that you're stuck with career, we can approach a recruitment company for you all to talk about. So these are the ways to engage. A lot of you are still studying, so make sure you sign up for the network. Okay, and then these are all the things that we do. Now, mark on your calendar, July the 4th, we are running a Welcome Back to Australia event here, or you can dial in webinar. All right, we've invited international students that is successful getting jobs and to share their experience.
And we also invited a person from Study New South Wales to come and talk. In fact, today, before this event, as I told Yana, I'm exhausted. I spent from 9 o'clock to 4 o'clock in the Career Expo, and then I got to do this presentation. But never mind, you know, I love you all. I don't mind spending the time. So that is all the things that you can use our resources, okay, for your membership fee. This is the network. All right, you haven't signed, please sign. All right. But if you graduated, then don't worry about this. Straight away become an associate member. Okay? If you still got a few years now. I just mentioned this. Now, if you're shy to ask me a question, we also have a hot desk. You can enroll in the hot desk. That's answer your personal question. You know, I'm not passing this subject. What do I need to do? You know, I need to find a mentor. Can you help? You know, things like that. And what is the CPA program about? Then we can help you with that. Okay? Right. So I told Yana a lot of times international students struggle to get work experience to get job. Right. So I have prepared some resources for you all. Do you like public speaking? Not no, okay. If you're scared, right, we can help you. CPA has a CPA Toastmaster. People laugh. It's not only teaching you how to present, it teaches you how to run a meeting, how to evaluate people. Look at me. You think, oh, Kim is such a confident speaker. When I changed job, I was an accountant before I left and become a full-time employee in Australia. First day, my boss took me, and then 500 students stared at me. No word come out on me. I was so scared. You know, happy my boss came and present. So the next thing I did, I signed up for the Toastmaster. You know, it's really going to help you. Particularly, you are not an English-speaking person. It's not your first language. So this is where the support can come. Okay, right? And then we have an article produced by Insider Guides, and also LinkedIn has good resources. Okay, make sure you use that. Okay, and then Study New South Wales. I think I saw a few of you at the expo. They did a good job, so we were there. And then also Jobs Outlook. All this, you know, you can have these resources. Okay. Next one. These are some popular job boards. Right. Okay. I'll ask a question. How many hours can you work while you're studying? How many hours? Beautiful. Well answered. Good job. So 48 hours means basically 2 or 3 days work, you know, per week. So when you go and apply for a job, don't go and tell people I don't have PR, give me a job, right? So you should tell them, do you have PR? You say, no, but I have full working right, even though I'm a student. I can work 48 hours. During the break, you can work non-stop. Okay? And if you're serious about working in Australia, what do you need to do? Once you graduate, apply for the post-study. When you apply for that, that means you have unlimited work. I always tell the employers, you know, even your own domestic student, you can't hold them for 2 years. International students are more committed. You can do that. It's a matter of explaining what the situation is. I don't have a PR, can you give me a job? Not the conversation, right? Get to know the person. Say, oh, what's your company do? Oh, by the way, I'm very interested in tax. That's a very good trick. When is the financial year ending? Very good, 30th of June. Knock on people's door around March, April. They will want you. Right? Even work experience does not matter. If you're good, they will offer you. Now, I know at the moment, apart from Western Sydney Uni, if you're very interested in tax, join the University Tax Clinic. It's a collaboration between the uni and the tax office. This is really, really good, voluntary, real work. You're helping disadvantaged people lodge tax. Because in Australia, a lot of employers ask for current, relevant Australian work experience. Okay, some employers are quite nice. They know you're a fresh graduate, don't have experience, doesn't matter, but you must be able to communicate. But to get a job easier,
You have to get current, relevant working experience. Okay, so I'll give you some ideas how to get it. All right, so that's all the job boards there for you. And don't forget your personal network, okay? Now, I spent some time. I just came back from Perth. I also presented this thing. And then 2 weeks ago, I was in Adelaide. I also presented it. Oh, yeah, we never thought about that, Kim. All right. So this is some job searching techniques for international students. The first one, I already mentioned about your visa. All right, research that. Okay. Next one is, you pay a lot of money, right? Macquarie University, for example, I don't know how much you pay, maybe 5,000, 4,000 a month to subject. They have a very good career service. Use that, make an appointment with them. Get them to help you to prepare cover letter and things like that. Because I deal with the career office people fair bit. Okay? LinkedIn, and then online services, insider guides, and then get the work experience. And the other thing is volunteering. Yeah? So where you can volunteer? You can volunteer. You can volunteer at the Career Expo. You can volunteer for Cancer Council. I do that, All these things, because then, at least, even though it's not relevant for Australian look at you deal with people. So this is what I mean, okay? Right. Next one, skills to develop. If you think you're struggling in English communication, look at that two websites. I like the Star Pronunciation website. They will ask you which country you're from. You're Mongolia, and then they'll tweet you how to speak, So that's the Star Pronunciation. I know University of Adelaide is very lucky. All their students, the international students, get free access. But even though not free, it's not that expensive. That's a good investment for you all. Now, the other thing is, if you get serious about working in Australia, you must adopt the Australian culture. I find it very hard, but after a while we learn it, okay? Because you have to be one of them to get into the Australian market. What do I mean by that? What does Australian like to do? They love to export. They love to go to the pub to drink. I don't ask you to become an alcoholic. Right? You can drink orange juice with that. All right? Because when you're working, but they want to get to know you better, right? So they will give you the job. And also, all of you Mongolian, apart from working in a Mongolian company, you don't have the connection. Who has the job? It's the domestic student, parents, or their uncle, aunties have the job. If they get to know you better, my Mongolian friend is looking for a job. You think your company got a position? Yeah, that's when you build up your network. That's how I got my job. I was a student, but I went to Melbourne Uni. Right? I studied there. So you may not believe me. So I was teaching to earn pocket money, teaching the piano. And then the mom asked me, what are you studying at university? I said, yeah, I'm studying accounting. 2 weeks later, you know what the mom did? Oh, my friend has a permanent part-time job for assistant accountant at university. So for my third year of university, 2 days a week, I was working as an assistant. It's all connection. Okay? So that is what, So I mean, so many of you don't get so depressed. Have a positive. If you try, if a lot of international students, keep on banging the door. The door will open one day. Yeah? Okay? It cannot be shut all the time, right? So these are some tips there. I give it to you. All right. So very good. Congratulations to all of you. The first step is you get engaged with this CPA, Mongolian community discussion group. That's a big first step. All right. And whether you like it or not, Mongolians have to help Mongolians. Malaysians have to help Malaysians. I got a soft spot for Malaysians. I tell you my story. When I migrated from Malaysia, it was so hard for me to get an Australian job here. And I argued with them when I was in Melbourne. I was working for the ministry. I said, they come and tell me you don't have current Australian work experience. I said, what do you mean? I was working in Ernst & Young, Malaysia. Can you tell me the difference between the working paper in Malaysia and here? They cannot answer me. It's the same. It's multinational company, right? So you know what I did? I got so fed up with all this recruiter. I go and do my research.
I look for a Malaysian company that set up here. He's very, very successful. He gave me my first break. I think some of you may use his internet, TPG. He's a Malaysian boss, David Teo. I work for him. Then after that, you get the experience, then all the other jobs start coming. Because you got current, relevant Australian experience. Even though I got all the years experience back in Malaysia. And before that, I was working in Ministry of Housing in Melbourne and also part-time work. Now, current Australian work experience. So it's very important. But maybe now things are a little bit better because of COVID. They have lack of people. But still, you need to be able to communicate well. All right, so that's that. Don't give up, okay? Have determination. And I spend some time playing and working out because a lot of people struggle. They cannot relate to the Australian. So I tell them to practice this. Don't be too arrogant. Play hard, work hard. They like that. Okay? And don't be anytime show off. I'm this, I'm that, you know. You don't need to tell them. They will know that you're good. I always laugh. If I go to Asia, my business card will have Kim Huang, Master of Management, e-commerce, be a big app, you know, all the CPA. Here, I don't. I just put Kim Huang at CPA, International Business Development. I don't need to tell them. They will know. But unless you're in academia, then you might have to put all your PhD. Depends where you go. You know, they will know. So that's why it's humble, don't over-promote. Okay, I don't know. What is very common in Mongolia? What are you good at in sports? Australia love their sport. So Mongolia. Yana, what is famous in Mongolia? Mongolia is good for what? What sports? Netball? No. Wrestling. Oh, yeah. You can talk to them, find out a bit, and talk to the Australians. They love anything with sport. They love it. Okay? You might laugh. I follow cricket. I can watch. My sister say, "You're mad. Why are you watching? What do you mean by a run and all these things?" I watch. No? And then I have an AFL team. No? Because we talk to them. They love it. Every time I saw it, sometimes I get fed up. Oh, they want all the game, you know? They want you to join. Okay, so this is, but the most important is be yourself. Be authentic. Okay? Be yourself. So this is what I've done. Okay? Right. Okay. So these are other resources that's available for you. And what you can do now, all right, don't leave to the last minute. I know some of you are in your second year of masters, some in the first year. Always start early. If you don't know anything, ask. People is there to help you. Okay? All right. Now, Yana asked me to prepare this migration. So I did have a few stuff in there. Now, please remember this. CPA Australia is not a migration. All right? We are only an assessing body. All right? If you want to come in as an accountant, we can do the process for you. So my presentation has only 5 slides. So if you are keen, I will tell you what you need to do. All right? But the rule change all the time. So you have to constantly look at the Department of Immigration website. Okay? But on our part, if you do the right thing, we will process it quicker. But unfortunately, at the moment, everyone will come to Australia. At the moment, there's a bit of a delay. Instead of the usual 30 days, it's taking 50 to 60. But don't stress. If it's really genuine, something expired, give an email to Yana and email me. I will see what I can do. All right? Okay? Yeah, no promises, but we'll try our best to help you. So this is the story, okay, for the skill migration, okay? So that is the story there. What is the overview of the migration process, the skills assessment that we do, and the application process and requirement. Sometimes students don't follow the rule. That's why it becomes delayed, longer than the 60-day time, because they don't have the right information in there, okay? So that is that. The top bit is everything with the Department of Immigration. We only do the first bit, the yellow bit, migration skill assessment. All right, if you want to migrate, okay? So what are the things that we do? If you want to come in as an accountant, corporate treasurer, external auditor, finance manager, management accountant, or activity, you have to choose
one, not all of them, all right? Because you have to make sure you have the competency, 7 out of the 9 areas, that you will assess. It can be studies that you've done in Mongolia, or it can be studies in Australia. But if it's Mongolian, you've got an extra step, you've got to provide syllabus. If it's in Mongolian, I will show to you, you have to translate it into English. If you can't get anybody, you can translate yourself, but you have to do a statutory declaration. Okay, so that's that. So most of you will be the top one. You want the full skill assessment. Now, the second one, provisional assessment, is for the graduate visa. But I think at the moment, Department of Immigration is moving. It might change again. Some of you may want to do the professional year program for accountant. Before, you need to do that one first before they can enroll you. But now, no need, but we have to wait. All right? July, new policy comes in, they might revisit and you have to do the assessment. Okay? But most of you, after you graduate all, you are looking for number one. Okay? If you have work, you want the extra point, then you go for the third one too, the skill employment assessment. Okay? Yes. Here you have to meet the minimum point, and then I go back to this slide again, and then the Department of Immigration will invite you, right? EOI, right? Invitation sent to them, and then visa outcome. All right? We are not migration agent, okay? We only do this bit. Okay, everybody is smiling. Only the yellow bit. All right? So for the yellow bit, what are the areas? These are the areas that we do. Choose which one you want. Okay? And most of you will be applying for the full skill assessment for permanent residency. Clear? Now, these are very important. This is the application process. Everything is online. Okay? The system may change, but this is the current situation. Okay? Right? Writes document by email, and then we do preliminary check, begins assessment, and outcome. All right? Yeah. Now, the next slide is important. This is the process and requirement. Academic award, academic transcript, proof of identity, okay? Recognized English score. Okay, if you don't have English, you can do professional year for accountant. This side here, can somebody tell me what is the professional year for accountant? Well done. I'll give you a present after that. Okay? You also get 5 additional points. Okay? So that is important. So if you don't have IELTS, that one can waiver. All right? So that will give you the positive there. Very good. Well done. Okay? And then Chinese degree. All right? Your Chinese friends need to be verified. Syllabus for non-accredited degrees. So at the moment, I don't think many Mongolian universities accredited, so you have to provide syllabus. Of course, if you're doing the full master's here, don't worry about the Mongolian qualification. Just use the master's qualification in Australia. Then you know what it is, okay? And then that's that. And then this is when we check this main 3. Okay, the competency, as I told you, it must be 7 or 8 out of the 3. So you choose treasurer, then you will choose that, those are 7 out of the, 7 or 8 out of the 9. Okay, everything is very, very clear on our website. There's also a very good question and answer. Okay, yeah, just follow the instructions. Okay, next one is syllabus requirement. I explained to you already. Okay, the last bit. If you are unable to obtain the official syllabus, you can provide your own typewritten syllabus together with the statutory declaration. Anybody can tell me where you can buy a statutory declaration? Don't go to the lawyer, too expensive. Where? Go to the post office. For a statutory declaration, you write down the thing and then get the JP to sign. All right? Yeah.
Of course, if you go to an education agent or migration agent, they'll do that for you. But my advice is this. All of you are doing an Australian qualification. Don't worry about it. Don't go there. Unless you're rushing for it, you need that. Just use your Australian qualification. Right? Because we already know the speed. But if you're overseas, you want to come here very quickly, yes. Then you got to do that. Tell your Mongolian friends. These are the things that they need to cover. Is that okay? Again, I can't stress enough. We are not a migration agent, all right? You have to look at that, but we can help you get one part to help you in your migration process. Okay? I get very scared because I was a registered migration agent before. I said, no, I think too much headache. I don't want to be, I give it back. You know, I did study the migration law. Okay. Now, finally, the last three slides, because as Yana mentioned, I also mentioned, at the end of the day, it's not what you know, it's who you know and who knows. So I got a few key points how to network. Okay, so these are only 6 points that you learn. Always remember this. When you go to an event, smile, say hello to people. Don't appear desperate. Hello, I'm Kim. Give me a job. All right. You should get to know the person. Hello, I'm here. Why are you here today? We are here to learn more about, accounting, more about accounting career. And you start talking. With that, then maybe you will approach, oh, by the way, I'm trying to see whether I can find an accounting mentor. Have you got any suggestions? So you're not too demanding, right? And then as you're studying, a lot of times, that's why I love Yana. Because, she was quite active at Macquarie University. She coordinated and she showed her leadership skill. I remember at Macquarie, she was the one that organized, approached me. Let's do a presentation. A lot of Mongolian people like to know more about it. Then I will remember her. And then after that, we invited her to have coffee. We went for yam cha, and then we talk about, things how to, help the Mongolian community. She's a very good leader. You should be very happy. People right. And then have sincere conversation. That's important. And then also open-ended question. If you don't know, you can Google search. Open-ended means you don't go and ask people a yes or no answer. People cannot continue the talk. So that's what I mean. And the other thing is good. Connect with everyone and never look anyone's shoulder. You have to look at the eye and look at it. We from Asia tend to be very shy. I always call my students, no money on the floor. No money, okay? No money on the floor. Look at people in the eye. Smile with people. People will be more than happy, to talk to you a bit better. Okay? Because I know, I'm from Malaysia, so you tend to be shy. But here, they think they got something to hide. They're confident. Hello, my name is Kim. How are you today? And then firm handshake. All right? So that's important, right? And then after that, don't worry. Now from now, I'll go scared. But you practice. So you get scared. Okay, promise yourself. We go together. 2 persons we meet together. After that, you go one and I go one. If not, you're always at peace. You don't think you know. I mean, initially, I used to remember. So scared. Actually, they are processes. You find out but avoid poverty, right? And avoid like we to can become too. Everybody loves to travel, everybody loves to. Okay, general topic. All right, I better rush off, right? Okay, next one. Where are we? Okay, interview tips. I won't go through much of that. So these are some tips. If you're going for interview, some of the things that you need to do. First one, research. If you're applying for a job in Coca-Cola, you cannot tell things about tax. I got lots of students, they want to apply for a CPA ambassador role. When I interview them, they keep on talking about CA. Big no, right? You never do your research. CA and CPA is different, right? So we hope to
today you spend some time, most of you will become CPA. But I won't disadvantage people who become a CPA. Both are very good friends. But be very careful. If you want to apply, you not all about CA. You want to go apply for a job in Coca-Cola, you not all about that. You apply for lecturing role in Macquarie, you not all about UNSW. Fail straight away. Yeah. So that's important. Okay, don't be shy in device skill, and it's a to and fro conversation. I don't ask you to talk all the time. So if they ask 3 questions, you ask 1. The 2 and fro. Not with you. But remember, you listen more than talk. Right? God gave us 1 mouth. So you listen more than you. Okay? It's important. Okay. It's true. I learned it the hard way too. Because, that's why you got 1 mouth, 2 ears. You must listen. Okay? More than you talk. Okay? All right? So some tricky questions. You prepare yourself. Okay? And these are something to help you prepare. All right? Yeah. And then if you don't know, your career office can help you, or you can Google search. That one is quite important. Have a situation, a task, what action you do, and what you do. Okay? So for the interview. Now, I tell you, don't lie. I remember when I went for the interview, not that I want to work there, I went to Sony, They asked me there and then to work out the economic order quantity. Luckily, I can work it out. If not, I will fail the interview straight away. Right? If you don't know, it's okay. Say that you don't know because the employer understands that. You don't know everything, Okay? All right, I think I've spoken more than enough. That's the question. And that's me. I'm on LinkedIn. Can connect with me. All right, and connect with Yana. And I also have my colleague. If you have Chinese friend, Ella, you can also contact. She's on WeChat. I'm not on WeChat because I got more than enough social media on LinkedIn and WhatsApp. And I think that's that. So that's me. Any question? Thanks, Kim. If anyone has questions, please show up your hand. Now, I do have a little bit more of the flyer, okay? Now, I promised that girl a present because she answered me. Yeah, I did bring some presents. Where's my friend? Yeah. Any more questions? Where's my CPA bag? There. Where? She's smart. Yeah. Thank you. Beautiful. You got a choice, okay? You can have this much, or you can have a drink more. What do you want? Ooh, can't decide. Oh, you have the notebook. A very good notebook. There you are. Thank you. Yeah. Any more questions? Don't be afraid, all right? I'm in your position. Yes. I got a question. Explain more about the employee skill assessment, right? Yeah. That one is if you have accounting work experience, Right. you want the additional point. Okay. Yeah, that's right. Because I think how it works, I don't have the Department of Thing with me. If you got 2 years work, they give you extra 5 points, nice. and so forth. That is what we need. Okay. That's the employment. Yeah, correct. It does not matter where is it from, Australia or overseas. Oh, okay. Yes. The overall 2 years. That it must be related to the field. And then you can't be like 20 years ago you work. It has to be within the 10 years. Okay. Okay? Amazing. Thank you so much. You are. Present for you. Yay. Any more questions? Yeah, that's fine. Very quiet. That's fine. Very quiet. Yeah. Any questions? I'm sorry if I'm a bit of a rush. I'm actually very exhausted because the whole day at the career expo. Yes, thank you. Thank you. Thank you for a wonderful speech for me. It's very helpful to understand all those skill assessment and CPA mentoring program. I'm really interested in CPA mentoring program of CPA Australia. When it says start and when can I apply for it? How the CPA mentoring program is at the moment, we don't have one for new people. But once you are
5 years down the track, then you can apply. I think Yana has applied for our mentoring program. So at the moment, for fresh graduate, my advice to you all is come to more networking events and so forth. There's no formalized mentoring, but the formalized mentoring will be after you got 5 years. But we are trying to lobby, right, for the new one, because don't forget, we got so many members. If we start opening to all the one, too many, we can't cope. No, we also have to get fellow CPAs that want to contribute their time. I see. Yeah, okay. So like, it's good that you're joining part of the community. So Yana and her team can help them. When you have about 4 or 5 years experience, then you can be like Yana, get somebody, and then 10 years you get somebody else. Because we got, in New South Wales itself, we got about 50,000 members. Oh. Yeah, yeah. But all over the world, we got about 174,000 members. So at the moment, maybe that's Yana's goal. We haven't got a branch in Mongolia yet. Okay, we got we got an office in Shanghai, Beijing, Guangzhou, Hong Kong, Malaysia. But one day, if there's many of you, because of trade, right? Here, there, you can promote the brand, and then maybe we can work with the local professional body. At the moment, we don't have mutual recognition. Like India, Africa, we all have mutual recognition. Okay. I see. Thank you so Now, much. last one. Congratulations. All right. So thank you, everyone. So please don't be a stranger, particularly the two gentlemen. I'm so delighted. Welcome to CPA Australia. Okay. So we want you to become a CPA. All right. And then here, very good. Okay. We got 50-50, 50 male, 50-50. So at this moment, not 50-50. Your job is to bring more men to become CPA. I won't expect anything from more, but all the best. Okay, please don't give up. Persevere. You get a job. Okay? I'm confident. I'm not a top student, maybe 20%, but I still get a job. You all can get a job. Okay? All right. So thank you so much, and I'll leave you maybe at there, and then we'll see how it goes. Are you okay? All good. All good? How many on the chat? How many? Sorry. 40. Yeah. Wow! Beautiful. Thank you so much. За бүгдэнд нь орой минь төргий. Тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр ингээд цаг заваа зарцуулаад бидний зохион байгуулсан ивентэд маань өнөөдөр ингээд цаг заваа зарцуулаад бидний зохион байгуулж байгаа ивентэд маань хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд сая Ким маань болохоор хэрхэн яаж CPA болох уу? Одоо CPA болсноор биднэрт ингээд ямар бенефитүүд бий болж байна. Тэгээ яагаад заавал CPA болох хэрэгтэй вэ гэдэг тал дээр ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Миний хувьд болохоор бид нар ингээд CPA менторийнхаа програмын талаар VMix консалтингийнхаа талаар та бүхэндээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье. За бид нар бол CPA менторийн програм эхлүүлээд одоо 3 дахь удаагийнхаа элсэлтийг авах гэж байгаа. Тэгээд бид нар яагаад энэ ер нь CPA менторийн програмыг эхлүүлэх болсон ямар хүмүүс одоо ментор хийхээр байгаа нь те яагаад заавал ингээд нэг юу яхаар болсон юм менторийн хөтөлбөрийг гаргахаар болсон юм бэ гэдэг талаараа бас танилцуулъя. Бид нар болохоор яг Macquarie их сургуулийн CPA ангийнх нь анхны Монгол төгсөгчдийн нэг. Тэгээ бид нар 2021 онд яг ингээ full member CPA full member ирэх авч байсан. Тэгээ яг тухайн үедээ бид нар ингээд нөгөө CPA-ийн програмыг эхлүүлж байхад ер нь ингээд CPA-ийн талаар нэлээд мэдээлэл хомс. За ингээд ямар ч гэсэн нэг юм шалгалт байгаа юм байна. Тэгээд энийг авснараа ингээд даваа талтай юм байна. Тэгээд миний хувьд болохоор одоо ингээд хүмүүс ч гэсэн өгөөд аваад байгаа юм чинь би ч гэсэн өгөөд авчихад байлгүй. Тэгээд ер нь бол ингээд аюу нөгөө мэдээлэл хомс эхлүүлж байсан. Тэгээ ингээд тэрнээсээ болоод одоо ингээд шалгалтандаа бэлтэх одоо арга барил авахын тулд те цаг хугацаа алдсан. Олон янзын арга барил туршиж үзсэн. Тиймэрхүү ингээд илүү нэг смарт байдлаар бэлдэж болох юм дээр илүү хард ворк юм байсан ч юм уу те. Ийм асуудлууд бас гарч исэн. Тэгээд бид нар ямар ч байсан ингээд
CPA-ийнхаа 6 шалгалтын ардталт нь амжилттай гараад одоо энэ CPA зэргийг авч болох хамгийн бага хугацаа буюу бид нар ингээ 10 сарын дотор энэ шалгалтаа 3-3-аар наваад амжилттай дуусгаад яг ингээд гараад одоо ингээд яг бүгдээрээ ингээ мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүс тэгээд мэрэгчлэр ажиллахаар яг энэ CPA-ийн маань одоо давуу талыг ингээ өөрсдөө одоо өдөр тутамдаа бид нар ингээд мэдрээд ойлгоод үнэхээр хэрэгтэй байна тий. Энийг одоо тийм болохоор энэ одоо CPA-ийн талаар одоо илүү олон монголчуудад мэдээллийн түгэе. Одоо Монголд нөгөө нэг хангалттай хэмжээний туршлагатай мөн одоо энэ чинь ингээд бакалавр, мастер, аккаунтингаар сурцсан ч юм уу тийм хүмүүс маань мэрэгчлэрийн ажилд орж чадахгүй ингээд яваад байгаа нь бол одоо ингээд тийм хүмүүс бол зөндөө байна. Гэтэл бол энэ CPA зэргийг авснаар бол ингээд айгүй их давуу талыг бий болж байна тий. Олон боломжид таны одоо үе таалга нэгдэж байна гэдэг үднээс одоо ингээд CPA-тэй монголчууд маань бас илүү олон болоосай гэдэг үднээс энэ CPA-ийнхаа менторинг хөтөлбөрийг бол анх эхлүүлж байсан. Тэгээд мөн бас ингээд зөвхөн одоо нөгөө нэг шалгалтандаа хэрхэн бэлдэх үү, хэрхэн CPA болох уу гэд зөвхөн одоо энэ нөгөө ментор хөтөлбөрөөсөө гадна бид нар ингээд хэдүүлээ ингээд одоо мэрэгчлэр ажиллаж байгаа одоо accounting, finance чиглэлээр мэрэгчлэр ажиллаж байгаа хүмүүс маань илүү олуулаа болцгоё те бүгдээрээ нэг community болъё. Тэгээ бас нөгөө нэг Австралид ч одоо нөгөө networking-оор ажилд орох чинь бас нэлээд илбэг штэ те. Тийм болохоор ингээд хэдүүлээ одоо яг ижил салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс нэгээ дэмжээ гэдэг үднээс бол анх энэ CPA менторинг програмыг эхлүүлсэн. Одоо тэгээд бид нар 2 хэлцэлт аваад одоо 3 дахь хэлцэлтэйгээ авах гэж байгаамаа. Тэгээ бас нөгөө нэг юу хэлэхэд энэ CPA шалгалт маань өөрөө face to face бас онлайнаар нөгөө та дэлхийн хаанаас ч боломжтой. Тийм өнгөрсөн удаагийн одоо манай юунуудаар болохоор сешнүүдээр маань болохоор Монголоос хүмүүс оролцож байлаа. Ирландаас бас оролцож байлаа тий. Өөрчлөн хаанаас оролцлоо. Adelaide-с гэдэг ингээд өөр газруудаас хүмүүс маань ментор хөтөлбөрт маань оролцож байсан. Тийм болохоор ингээд та дэлхийн хаанаас ч гэсэн энэ зэргийг авах боломжтой байна. За тэгээд манай энэ Vimix Consulting-ийн багт маань ямар хүмүүс байгаа вэ гэхээр Оюка маань болохоор Ernst & Young аналистаар ажилладаг CPA зэрэгтэй. Манай Жана ихч маань болохоор Оюка маань гитэмжиж Жана ихч маань болохоор Ernst & Young-д ажилладаг, консалтантаар ажилладаг бас CPA зэрэгтэй. Миний хувьд болохоор Creating Links гэдэг одоо хүүхдийн төлөө одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын бус байгууллагт assistant accountant-аар ажилладаг. Тэгээ манай Баска маань бас байна. Баска маань болохоор Clayton Ceramic Australia гэдэг accountant-аар ажилладаг. Ийм бүрэлдэхүүнүүд одоо манай энэ Vimix багт одоо CPA ментор хөтөлбөрийг маань явуулж байгаамаа. За тэгээд бид нар болохоор энэ ментор хөтөлбөрөөрөө дамжуулж одоо яг ингээд та хэдийг хэрхэн яаж supportладаг вэ гэдэг талаараа бас илүү мэдээлэл өгье. Манай бид нар болохоор ментор хөтөлбөрөөрөө дамжуулаад түрүү хэлсэнтэй эхлээд та бүхэн ингээд CPA руу материалаа явуулаад assessment хийлгээд assessment-ийнхаа нөгөө үр дүнгээс шалтгаалаад хүмүүс маань ямар хичээл авах вэ гэдэг нь гарч ирнэ. Тийм болохоор одоо ингээд нөгөө assessment-аа ингээд оновчтой сайн бэлдээд юу хийлэг гэн одоо foundation exam авах эрсдлээс хамгаалнаа гэсэн үг тий. Манад бол өнгөрсөн семестрүүдээр бол 2 хүн маань ингээд зөвхөн нөгөө Монгол төгссөн бакалаврынхаа юугээр сургалтаар дипломоор энэ нөгөө CPA assessment-ийг амжилттай хийлгээд шууд нөгөө CPA үндсэн 6 хичээлээсээ эхлээд явсан байгаа. Тэгэхээр бол ингээ assessment хийх нь бас их чухал процесс байт юм аа. Энэчээр нь одоо яг ямар материал бүрдүүлэх үү, одоо түрүүн ким ярьсантэй syllabus байх хэрэгтэй гэдэг тэр нь яг ямар хөө байвал зүгээр үү гэдэг тал дээр бид нар ингээ гайд зүгдэг байгаа. Тэгээд бид нар бол бас ингээ одоо нөгөө нэг CPA-ийнхаа одоо бүртгэлийг assessment-ийг хийлгээж эхлээд эхний шалгалтаа өгч дуус хүртэл одоо бид нар ингээд алхам тутамд одоо ямар асуудлууд гардаг вэ, ямар процесс болтгоо тэднэр дээр нь гайд хийх юм аа. За мөн бид нар болохоор бүгдээрээ яг энэ CPA зэрэгээ авцсан. CPA зэрэгээ авцсан. Тэгээд яг CPA-ийн шалгалтанд бэлтгэхэд яг ямар байдгүй те ямар асуудлуудтай тулгуурдаг. Сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн одоо энэ чинь нэлээд нэг урт хугацааны тогтвортой одоо consistent байдлыг танаас шаарддаг. Энэ бүгдийг ингээд өөрсдийнхөө 6 шалгалтыг одоо өгөөд амжилттай гарсан туршлагаараа та бүхэндээ шеэрлэдэг юм аа. Мөн болохоор бидний нөгөө ethics and governance гэдэг хичээл байгаа. Энэ бол яг CPA эхлүүлж байгаа хүмүүсийн бол хамгийн их сонгуул зүгээр гэсэн хичээл байдаг. Тэгээд энэ хичээлийг болохоор бид нар монголоор модулаар юу хийдэг байгаа. Энэ хичээл маань өөрөө одоо 5 модултай.
Тэгээ 5 модулыг бид нэр ингээд тус бүрт модулаар нь монголоор ревю хийгээд тэгээд манай энэ ментор сешн маань болохоор онлайнаар явж байгаа. Тухайн сешн болохоос 7 хоногийн өмнө бид нэр урьдчилж бэлдсэн видеого монголоор ревю хийсэн видеого оруулаад тэгээд ментинууд маань болохоор эхлээд бид нарын бэлдсэн видеог үзээд тэ study guide-аас тухайн сэдвээ уншсан. Тийм байдлаар нөгөө нэг онлайн сешнд орж ирээд асуух асуултуудаа асуугаад мөн бидний зүгээс бэлдсэн одоо нөгөө квизүүд байгаа. Тэднэрт хариулах журмаар ингээд явдаг байгаа. За мөн live sport гэж байгаа. Яг ингээд та хэдийг одоо ингээд шалгалтаа эхлүүлээ, CPA-га програмыг эхлүүлээ, дуусах хүртэл одоо ингээд ямар нэг асуудал гарах болгондоо ингээд бид нартай холбогдоод тухай бүртээ ингээд хариулт аваад явах боломжтой. Тэгээ бид нар бас нөгөө нэг манай ментор хөтөлбөрт орж ирсэн хүмүүсээ нөгөө ментиг ингээд хуваарлцдаг. Одоо менторууд маань одоо ментинүүдэд хувааж аваад тухайн ментийн нартайгаа ингээд илүү тулж ажилтдаг гэсэн. Тэгэхээр ингээд мэдгүй чадахгүй одоо ингээд асуулт байх юм бол ментор нартайгаа холбогдоод кофе кач ав ч юм уу те заримдаа ингээд үнэхээр болохоор ивэл офс дээр нэрээ уулзчихдаг ч юм уу. Тийм байдлаар ингээд явдаг нээлттэй. Мөн болохоор бид нар энэ group study гэж байгаа. Хэдэн ингээд одоо CPA-ийн шалгалтанд бэлдэн гэдэг маань өөрөө нэлээд танаас урт хугацааны төсвөртэй одоо сахилга баттай тууштай байдлыг шаардна. Тийм болохоор одоо ингээд нөгөө нэг тусдаа ингэж бэлдээж өөрөө тийм филингийг авч явж яснаас ингээд бүгдээрээ ингээд ижил зорилгын төлөө явж байгаа хүмүүстэйгээ нэгдээд явах нь өөрөө танд ингээд нөгөө та ганцаараа биш ээ тий. Зарим тохиолдолд яг ингээд яадаг байхгүй одоо шалгалтанд бэлдэж хахад яг ингээд өөрөө хийгээд ахаараа ингээд амар сайн хийгээд байгаа юм шиг санагдаад тэгснээ ингээд нөгөө модулын квиз мэд ороод ирэхээр тарах үйчдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр ингээд амар сэтгэлээр ундаг. Гэтэл эн чинь ингээд нөгөө зүгээр явц дундын тийм процесс эцсийн дүндээ ингээд нөгөө юугаа гаргаад сайн явах нь чухал гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ үедээ бол ингээд бас ингээд та ганцаараа биш ээ тий. Ингээд нөгөө ижил зорилгын төлөө нэгдсэн хүмүүстэйг ингээд нэг баг болгоод явах юм аа. Тэгээ мөн бид нар болохоор нөгөө study buddies гэдээ гаргадаг. Тэгэхээр ингээд study buddies-ийг томилоод өгчгөөр ингээд таад маань ингээд бас хоорондоо цаг заваараа уулзаад хичээлээ бас бэлтэж болно. За бид нар болохоор бас нөгөө хамгийн гол зүйл чи одоо нөгөө CPA-ийн шалгалтанд хэрхэн бэлдэх вэ шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар CPA-ийн шалгалтанд бэлдэхэд түрүү хэлсэнчлэн энэ CPA-ийн шалгалт маань өөрөө та 6 шалгалтын хаард гарч иж энэ зэргийг авна. Тэхийн тулд танаас сайн төлөвлөгөөтэй байх, плантай байхыг шаардна. Бид нар болохоор ингээд ментийн нартаа юу гаргаж өгдөг, study plan-ы темплейт гаргаад ингээд ментийн тус бүр маань энийг апдейт хийгээд явдаг. Юу шиг зүүнний юм аа. За энэ болохоор бас бид нарын юугаар бэлдсэн одоо weekly planner байна. Энэ дээр болохоор нөгөө нэг CPA маань эхлэхээс дуусах хүртэл хугацаануудаар одоо week-ээ заагаад ер нь бол энэ CPA-ийн програмыг одоо нэг шалгалт эхлэн гэдэг маань өөрөө 10 week-ийн одоо 10 week яваад нэг 2 week-ийн review хийх хугацаа тэгээд яадаг өгдөг шалгалт байгаа. Тийм болохоор энэ ч нь бол бид нар ингээд хамгийн сайн нөгөө планта бэжэж ард нь гарна. Хэрвээ та ингээд одоо энэ планаа сайн гаргаад тэгээ энийгээ яг ингээд дагаад
хийгээд явбал одоо нөгөө шалгалтандаа ингээд урт хугацаанд бол амжилттай явна гэсэн. Тэгэхгүй бол одоо ингээд плана гаргачаад одоо ингээд нэг викийг алдчихдаг ч юм уу тийм байхад бол энэ өөрөө энэ CPA програм маань нэлээд интенсив програм болохоор та ингээд илүү ингээд нөгөө хард воркинг байхыг танаас шаардна. Тийм болохоор ингээд планаа сайн гаргаад тэгээд юу планаа яг дагаа явах нь айгүй чухал байдаг. Тэгээ энэ бид нар бол нөгөө менторийн хөтөлбөрөөр менти тус бүртээ энэ планыг шеэрлээ. Тэгээд хүмүүс маань ингээд процессыг оруулаад явдаг байгаа. За тэгээд энэ CPA-ийн шалгалтын маань хамгийн гол чухал зүйл нь бол индекс гэдэг. Яагаад тэгэхээр одоо энэ CPA-ийн шалгалт маань хэдийгээр open book ч гэсэн айгүй одоо зузаан том номнууд ирдэг. Тэгэхээр энэ шалгалтыг амжилттай давж гарахын тулд танд ингээд сайн бэлдсэн индекс шаардлагатай. Ингэснээрээ та яг шалгалтанд орохдоо цаг хугацаагаа хэмнэн. Тэгээд энэ CPA-ийн модулнууд маань өөрөө ингээд одоо эхний модуль дээр давтагдсан гарсан сэдв маань ингээд дараагийн модуль дээр ордог ч юм уу. Ингээд айгүй микс байдлаар явдаг. Энэ үед ингээд индексийн оновчтой хийгээд тэгжээж та ингээд нөгөө шалгалтынхаа юуг амжилттай өгж гард юм аа. Яг энэ CPA-ийн шалгалт маань өөрөө ерөөсөө 3 цаг 15 минутын шалгалт. Тэгэхээр одоо нэг асуултанд нэг максимум нь 2 минут ч юм уу. Тиймээс зарцуулах хугацааг танаас шаардна. Тэр хугацаанд та хурдтай хийх ёстой. Тийм болохоор нөгөө номноос хариултаа олохын тулд урьдчилсан сайн бэлдсэн индекс хэрэгтэй. Энийг болохоор бас бид нар ингээд яг нөгөө шалгалт төгсөн туршлагаасаа яагаад яаж бэлдвэл илүү нөгөө нэг номноос юм авахд хэлбэр байна те. Яг өөрсдийнхөө практикаар бэлдээд өөрсдийнхөө нөгөө индексүүдийг шеэрлээд тэгээ та хэд маань болохоор ингээ өөрт аль нь тохирч ин те тэрийг аваад ингээ явдаг байгаа. Тэгээд бас нөгөө нэг юу индекс дээр ингээд CPA номнууд маань ингээд жил болгон өөрчлөгдөд байдгүй. Бидний одоо 2020 онд өгжсэн одоо ethics and governance-ийн ном одоо хүртэл ингээд шинээр хэвлэлтэнд гараагүй яг тэрүүгээр явж байгаа. Тийм болохоор одоо ингээд бидний бэлдсэн индекс дээр та хэд маань бас ингээд нөгөө апдейт хийгээд явхад одоо пэйжийн хуудасны зүрх гарахгүй гэсэн. Тэгэхээр бас магадгүй таны цаг хугацааг бас хэмж болно. Индекс гэхээр одоо ерөөсөө ингээд таны ном чинь 400 хуудас айгүй том ном байгаа. Тэр номноос одоо ингээд юу гэдэг одоо тэнд асуулт хүрээд ирлээ. Нэг сэдвээр асуулт хүрээд ирлээ. Тэр сэдвийн хариултаа одоо номноос олохын тулд яг аль пэйж дээр тэр сэдв маань байгаа вүлээ гэдгийг хураангуулсан индексээс та олж ээж нөгөө эргүүлээд ном руугаа очиод яхад бол ингээ хугацаа юм. Түүнээс ч ингээд 400-500 хуудас номноос ингээд нөгөө асуултын хариултыг олох гээд эргүүлээд байна гэдэг нь өөрөө олох боломжгүй болчихно гэсэн. Тэгэхээр индекс нь бол хамгийн гол одоо шалгалт өгөхөд хамгийн гол хэрэглэгдэх юм болно гэсэн. Шалгалтанд бол нөгөө та номоо авч орж болно, индексээ авч орж болно. Бас нөгөө хүмүүс ингээд урьдчилаад бэлдээд янз бүрийн нөгөө нөөц хийсэн байдаг. Тэднийг бол аваад ороход нээлттэй байдаг. За энэ бас ингээд бас нөгөө модулаар нь хийсэн юу байна. Ингээд ер нь бид нар ингээд янз бүрээр одоо индексээ хийж үзээд аль нь илүү тохирч юм те тэрийг ингээд өөртөө одоо ментинер маань өөртөө авч хэрэглэх боломжтой байгаа. Микрофоноос олдчихдаг. За бид нар түрүү хэлсэн тийм нөгөө ethics and governance-гийн хичээлийн одоо бүх модулын ингээ монголоор review хийж өгдөгөө гээд тэгээ бид нар review хийхдээ mind map-ийг ашигладаг. Ингэснээр бол одоо ингээд нөгөө нэг модуль дээр гарсан сэдв маань өөр модуль дээр давтагдаад явна. Тийм тохиолдолд юу чухал вэ гэхээр та агуулгаа ингээд бүтнээр нь сайн ойлгож том зургаар нь одоо сэдвээ ойлгох нь айгүй чухал.
Тэгж чадчихж та ингээд нөгөө шалгалтын дээр одоо асуулт ирсэн тохиолдолд аль сэдвээс нь хайхаа өөрөө мэднэ гэсэн үг. Тийм болохоор ингээд илүү нөгөө нэг юм том зургаар нь харж ойлгохын тулд бид нар ингээ mind map ашиглаж review хийдэг байгаа. Тэгээ энэ бол жишээ олгоод бид нар нөгөө модуль 4-ийг хийж исэн mind map-а оруулсан байна. Тэгээд энэ ethics and governance хичээлийн маань модуль 4-ийн юу маань болохоор дотроо ингээд 3 хэсэгтэй авах нэ ABC гээд тэгээ ингээ хэсэг тус бүрийнх нь бас гол поинтуудыг ингээд ягаад оруулсан юм mind map хэлбэрээр манай видео рекординг маань явдаг байгаа. Ингэснээрээ одоо илүү одоо тухайн модулаа хураангуулад гол поинтуудаа та ойлгоод аваа юмнаа гэсэн үг. Тэгээ энийг бол ингээд жишээгээр харуулсан байна. Тийм монголоор манай review маань монголоор явна. Тэгээ би бас нөгөө нэг юуг ойлгосон. Бид нар одоо ингээд хоёр дахь хэл дээрээ сурж штэ. Тэгээ тодорхой хэмжээний хэлний барьертай байгаа. Тэгээ би бол яг өөр дээрээ юу ойлгосон гэхээр энд ирсэн цагаас одоо нэг Австралид ирсэн цагаас ингээд дандаа л би англиар юм сонссон. Дандаа л би англиар юм сурсан. Тэгээ яг нөгөө нэг сургуулаа төгссөнийхөө дараа би Монголоос нэг хичээл авч үзсэн байхгүй. Тэгсэн чи ингээд бүр ингээд талхаар дандаа ингээд ороод исэн. Тэгэхээр ингээд яалтчгүй хэдий бид нар ингээд ойлгож байгаа ч гэсэн ингээд бас ингээд нөгөө бүр гүнзгий сайн агуулгыг яаж чадахгүй байгаа юм байна тий. Тийм болохоор бас ингээд монголоор бэлтцсэн юм маань та хэдэд маань илүү туслах байхаа. За өөр бас бид нар яаж одоо энэ менторинг програм маань та хэдийг маань яаж суппортлдог вэ гэхээр одоо яг ингэ шалгалт өгөөд ирэхээр яг энэ одоо шалгалтынхаа асуултнуудад хэрхэн хариулах уу, тайм менежментийг хэрхэн зөв ингэ зохион байгуулах уу, энэ extended response гэдэг маань ингээд кейсээр танаас асуулт асуугаад энэ чинь ингээд кейсэндээ суурлаад хариулт өгдөг. Энэ асуултанд хэрхэн одоо оновчтой зөв хариулах уу гэдэг тал дээр бид нар бас ингээд зөвлөгөө өөрсдийнхөө туршлагаас зөвлөгөө өгдөг байгаа. Тэгээ мөн бид нарын нөгөө нэг бүх нөгөө нэг сешнүүд маань явж дуусаад та хэд маань шалгалт манай ментинер маань шалгалтаа өгсөний дараа хамгийн сүүлийн сешн маань career session гэж хийдэг байгаа. Энэ career session дээр болохоор бид нар яг өөрсдийнхөө одоо туршлагаас практикаас үндэслээд CV юу нь ямар байвал зүгээр юм те LinkedIn-ийг хэрхэн хөгжүүлдэг, интервьюд ороход одоо юу юун дээр анхаарах уу гэх мэтчлэн ингээд career advice өгдөг. Тэгээ зарим тохиолдолд бол ингээд ментинер маань бас өөрийнхөө CV-г бариад бид нар дээр ирж уулзаад ингээд асуугаад явах бас боломжтой. Мөн түрүү хэлсэнтэй Ким маань ярьсан ингээд зөндөө олон нэтворкинг боломжууд байна тий. CPA-с зохион байгуулж байгаа янз бүрийн нэтворкинг боломжууд байна. Мөн CPA маань өөрөө номын сантай. Энийг маань одоо хэрхэн ашиглаж болох уу гэх зэрэг одоо энэ нөгөө нэг нэтворкинг ивэнтүүд одоо бусад хэрэгтэй мэдээллүүдийг бас энэ менторинг програмаараа дамжуулаад шеэрлдэг байгаа. Тэгээ энэ болохоор манай ментор програмын одоо танилцуулга байна. Манай менторийн одоо CPA менторинг програмын маань үнэ нь 600 австрал доллар, Монгол төгрөгөөр бол сая 435 мянга байгаа. Тэгээд одоо энэ термийн хэлсэлт маань болохоор 6 сараас эхлээд 10 сард дуусна. Тэгээд бүртгэлийн одоо хаагдах хугацаа нь бол 6 сар 9-ноор бид нар бүртгэлээ хаагаад 6 сарын 10-нд бол манай хамгийн ихний одоо сешн болох юм аа. Тэгээд манай сешн маань яаж явагддаг вэ гэхээр ихэвчлэн зүүмээр явагддаг. Хамгийн сүүлийн одоо career session маань бол face to face-ээр бүгдээрээ уулзцаадаг байгаа. Тэгээд та хэд маань ингээд өөр одоо манай CPA mentor програмтай холбоотой асуулт байвал бид нартай энэ Facebook-ээр, Instagram-аар, мөн мэйлээр ингээд холбогдох боломжтой. Энд ч бол манай ингээд бүртгэлийн линк орсон байна. Бүртгүүлэх хүсэлтэй хүмүүс маань бас ингээд линкээр ороод бүртгүүлээрэй. Тэгээд энэ бол нөгөө түрүүн Ким ярьсан одоо CPA-гүүд одоо ямар зардлууд гардаг үү те. Хэрвээ та foundation exam авах юм бол $580 төлбөртэй байх нь нэг шалгалт. Хэрвээ та яг үндсэн 6 салгалтаас эхлэх юм бол $1420 болох нь мөн эннийхээ нөгөө early bird promotion гэдэг хөнгөлтөө үед нь бүртгүүлж чадах юм бол $1260 болох нэ. Тэгээ та яг associate member гэж одоо CPA-д бүртгүүлж эхлээд full member ирэхэд авталт бол та associate member гэж явна. Энэ үедээ бол 355
долларыг жилийн урам амж төлнө. Хэрвээ та одоо full member ирэх авсан байх юм бол жил болгон $790 одоо membership хэтүүлж авдаг байгаа. CPA. Гэхдээ одоо ингээд нөгөө юуг нь харахаар одоо CPA-ийн үнүүдийг хараад ингээд бодоод яхад гэсэн одоо ингээд зарим талаар үнэтэй байж болох ч гэсэн үнэхээр одоо энэ нөгөө finance accounting чиглэлээр одоо ажиллах сонирхолтой хүнд бол хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт болно. Зарим тохиолдолд бол та CPA-тэй ихэд бол таныг одоо бакалавр чи ямарын одоо юу чин магистр чи ямарын ингээд асуугаад байхгүй. Одоо манай ажил бол намайг бүр авсныхаа дараа нэрээ чи мастер чи хаана төгслөн гэглээгээд асууж исэн. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд CPA-тэй байна гэдэг маань таныг одоо мэрэгжлийнхаа хувьд одоо ямар хуу одоо мэдлэг мэдээлэлтэй байгаа вэ гэдгийг чи хангалттай хэмжээнд харуулж чадна. Тэгэхээр ингээд хамгийн одоо юундээ оруулах хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт гэж бодоорой. За тэгээ энэ термийн маань болохоор гол key date-үүд байна. CPA-ийн одоо дараагийн энэ термийн элсэлт маань эхэлсэн байгаа. 5 сарын 15-наас ингээд юуг нээсэн, эхэлсэн. Тэгээд юу яаж байгаа? Early bird promotion нь болохоор 7 сарын 3-наар дуусах юм байна. Тэгээд final enrollment нь болохоор 7 сарын 13-нд ягаад яг CPA дээр албан ёсоор бол семестр маань 7 сарын 10-наас эхлэх юмнаа. Тэгээд 7 сарын 10-наас эхлээд юуны явж агаад CPA маань хичээлүүд эхэлж явж агаад яг 10 сарын 3-наас эхлээд шалгалтууд эхэлдэг. 10 сарын 3-наас 10 сарын 22 хүртэл шалгалтууд эхлэв. Тэгээд 10 сарын 22 гэхэд бол шалгалтаа өгч дууссан байна. Шалгалтын хариу нь бол ингээд 12 сарын 1-нд гарна. Бас нэлээд удаан хүлээлгэнэ. За ингээд анхаарал тавьсандаа бүхэнд баярлалаа. Тэгээд хамтдаа хөгжцгөө илүү олуулаа болцгоё. Тэгээ яг энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүс нэг нэгэндээ илүү спорт үзүүлээ гэсэн үднээс одоо бид нар өнөөдөр энэ юугээ явуулж байгаамаа. За та хэдэд маань өөр юу асуух асуулт байна уу? Тэгвэл эхлээд асуултандаа хариулчаа дараагийнхаа хүнийг өрье. Тэрийг болохоор одоохондоо бас бид нар ярилцж байгаа. Хамгийн ихний ээлжинд бол энэ ethics and governance гэх хичээл маань яг CPA эхлүүлж байгаа хүмүүсийн нөгөө эхлүүлэхэд одоо хамгийн зөв сонголт гэх CPA ч гэсэн өөрөөс нь зөвлөдөг. Тэр хичээл core шалгалтууд дээр бас бид нар ярилцж байгаа. Тэгээд уг нь ингээд нөгөө нэг одоо SMA ч юм уу те ингээд хичээлүүд дээр аваад тэднэр дээр ревю хийгээд явъя гэд. Тэгтээ бол яг одоохондоо бол яг ингээд юуг зарлж чадахгүй байна. Өөртөө бас нөгөө нэг ажилтаа хүн болохоор энэ чинь бүгдээрээ full time ажилтаа хүмүүс байгаа те. Тэрнийхээ хажуугаар бас нөгөө ревю хийнэ гэдэг чинь бас айгүйх цаг хугацаа шаарддаг. Тэгэхээр одоохондоо бол яг бид нар яг юугаа бол гаргаагүй байгаа. Ер нь бол хийн л гэж бодож байгаа. За өөр асуулт. Нэг хүн асуулт байсан. За. Тэгвэл CPA болохтой холбоотой биш. Ерөнхийдөө нөө 7 сарын 1-ээс өөрчлөлт гарч байгаа шүү дээ. Оюутнуудын нөө ажиллах цагт. Тэгээд намайг нэг оюутан асуугаад өгч гэсэн. Асууж болох нь үгүй. Яг хоо тэгээ хариулж болохоор хариулаад өгдөгхөө. Ингэж 7 сарын 1-ээс ерөнхийдөө ABN, TPN-тэй оюутан бид юм шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар цаг нь 24 цаг болно гэж байгаа юм байна л да. Тэгэхээр ABN-ээр 24 цаг, TPN-ээр 24 цаг ч юм уу тэр апдейтуудыг ATO-с ч юм уу хайгаад болохгүй байгаа юм байна л да. Өөрөө хайгаад. Тэгэхээр тэр ABN-ээр 24 цаг гэнүү 10 хэдэн цаг гэнүү TPN-ээр 10 хэдэн цаг гэнүү ажиллах боломж нь ямар гэдэм бол тэр хоёрын лимитийг асуугаад өгч гэдэг. За би яг нарийн юуг нь бол сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ яг миний ойлголтоор бол тэр хэлсэн цаг чинь өөрөө таны одоо нийт ажиллах цагийг л хэлж байгаа. Түүнээс биш ABN-ээр хэдэн цаг ажиллаж болно, TPN-ээр хэдэн цаг гэсэн юм байхгүй. Нийтдээ л оюутан болоод сурах гэж ирсэн тийм хүн чинь ингээд нөгөө сургалтандаа илүү анхаараад 7 хоногт ерөөсөө ийм цагийг л ажиллахтаа зарцуулаа гэсэн л ойлголт байна. За өөр асуулт байна уу? Энэ болно бол энэ нөгөө нэг CPA-г одоо хамгийн одоо CPA болох хамгийн ихний процесс маань assessment хийлгээс эхэлнэ гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр та бакалавра ямар юугаар төгссөн, бакалаврынхаа одоо төгссөн мэдээллүүдийг CPA руу явуулаад assessment хийлгээд шууд бол нөгөө юунисээ core шалгалтаасаа foundation exam авахгүйгээр эхлэх боломжтой. Манай дээр бол яг тийм 2 кейс гарсан. Энд ч нөгөө бакалавр мастер төгсөөгүй хүмүүс
Монголоос шууд нөгөө Монголынхоо бакалаврын дипломоор assessment амжилттай assessment хийлгээд тэгээд шууд нөгөө нэг CPA эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр бол боломжтой гол нь материалаа сайн зөв бүрдүүлж assessment хийх хэрэгтэй гэсэн үг. За. Australian CPA аваад Монголд буцлаа гэхэд давуу тал Монголын Австралийн CPA маань өөрөө дэлхийн олон орнд хүртэл зөвшөөрөгдсөн байгаа. Тэгээ яг бол нөгөө нэг Австралийн CPA авсан хүн Монголын CPA болоход одоо яадаг вэ гэх тэр нарийн юм нь бол сайн мэдгүй байна. Ер нь бол энэ Австралийн CPA гэдэг чинь одоо дэлхийн олон орн хүртэл зөвшөөрөгдсөн. Одоо жишээлбэл та ингээд Америкийн CPA бол Америк явуулаа тий. Америкийн CPA болыг гэх юм бол Австралийнхаа CPA-г тооцоолаад зөрүүнийг шалгалт өгдөг ч юм уу тий. Тэгэхээр муучаасаа шалтгаалаад тэгээд өөр улсуудын ингээд CPA болоо хөрвөө явах боломжтой. Би сүүлд харж исэн одоо Канада явбал яг үгээ Канадын CPA-г харсан чинь бараг шууд нөгөө нэг одоо энэ CPA Австралийн мембер хүн энэ CPA Австралиас одоо лидер аваад тэрийгээ ингээд нөгөө нэг Канадын CPA-д apply хийхэд бол бараг ингээд шууд хөрөх боломжтой байхаар харагдчихжээ. Тэгэхээр ингээд аль ч улс руу явсан ингээд хөрвөөд явах боломжтой. Дээрээс нь бас нөгөө юу яадаг штэ тийм Монголд болохоор нөгөө нэг ACCA-г бас нэлээд хүмүүс мэддэг штэ тийм ACCA илүү танигдсан. Тэгэхээр тэрийг бас судалж үзэхээр яадаг вэ гэхээр CPA-тэй хүн бол ACCA-ийн foundation level-ийн бүх экзамыг дүцүүлдэг юм байлээ. Тэгэхээр Австралийн CPA-тэй хүн ACCA зэрэг авъя гэх юм бол шууд нөгөө professional level-ийнхаа шалгалтыг өгөөд авах боломжтой байт юм билээ. Гэх мэтчлэн ингээд нөгөө хаана дэлхийн аль уранд яаж ийн гэдгээс шалтгаалаад хөрвөөд явах боломжтой гэсэн. Энд чинь өөрөө олон улсын зэрэг те. Өөр асуулт байна уу? Тэр ACCA-гийн ер нь F1-ээс F9 шалгалт энд яа бас зөвхөн foundation-аас л чөлөөлөгддөг үү? ACCA-ийг өгсөн бол яг тэрийг нь сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол ACCA-ийн foundation level-ийн exam-ууд CPA-ийн юунуудтай ингээд ойролцоо байсан. Тэгэхээр foundation бол асуудалгүй байна. Гэхдээ заавал энэ 6-ыг нь бол 6-ыг нь бол өгөн түүнээс ш нөгөө чөлөөлнө гэсэн юм бол байхгүй. Өөр асуулт байна уу? Бас нэр юу аж болд юм одоо жишээний CPA-гийн сургалтанд ингээд сурахаар одоо юу гэдэг сургалтын визэнд энэ сургуулиуд нь ч юм уу юун ч одоо сургалтын виз аваад энэ сурч болд юм уу? Яг CPA-ийн тийм зөвхөн CPA авах сургууль гэж бол байхгүй хаа. Зүгээр яг ингээд зарим сургуулиудад одоо бидний сургууль ямар байсан, Macquarie маань ямар байсан гэхээр одоо та ингээ мастрын зэрэг чи өөрөө CPA-тэй холбоотой. Эхний одоо нэг жилдээ та яг нөгөө үндсэн foundation хичээлүүдээ үзчихнэ. Дараагийн нэг жилдээ яг энэ зөвхөн CPA core 6 хичээлээ үзээд тэгээ ингээд нөгөө CPA авч иж сургуулаа төгснө гэсэн тийм давхар requirement-тэй тийм юу байсан. Түүнээс ш яг ингээд зөвхөн CPA авахын тулд визний сургууль гэж бол байхгүй хаа. Тийм. Мастертай холбоотой эсвэл одоо бакалавртай холбоотой ч юм уу тийм байдлаар л урч болох. За өөр асуулт байна уу? За тэгвэл өөр асуулт авахгүй хэдүүлээ дараагийн хүнээ авъя. Манай Баска маань та бүхэндээ migration assessment хэрхэн хийлгэсэн туршлагаасаа хуваалцсанаа. Чи тэгвэл чанга л ярьсан. Би гол компьютероос юм шеэрлээ гэж бодсон. Тэгээд энэ дээр бас хэдэн нөгөө асуултууд байгаа. Тийм ер нь бол би чатаар ирсэн асуултуудад чатаар хариулаад ирсэн. Ми дугаарах юм. Хөдөлгөөд тэгээд шүү. Туслалт байна. За асуултаа үргэлжлүүлээд жоохон байж байгаа таарчи. Эхний хэлж би өөрийнхөө хэсгийг яриадахыг. Өнөөдөр цаг зав зарцуулаад хүрэлцэн ирсэн бүгдд нь баярлалаа. Онлайнаар оролцож байгаа хүмүүстээ бас маш их баярлалаа. Тэгээд Жанада бас баярлж байна. Ягаад гэвэл CPA Australia тэгээ Монголын CPA нэгтлэн бодогчдын группийг байгуулад энэ ажлыг толгойлоод явж байгаад нь маш их талархаж байна те ирж суралцахаар болон энд ирсэн суралцаж байгаа ажил мэргэжлэрээ ажил амьдралаа энд Австралид үргэлжлүүлээд явж байгаа бүх хүмүүсийн хувьд бол маш том гүр болж өгнөх гэж найдаж байна. За миний хувьд болохоор 2021 онд CPA Australia-гаар full skill assessment тэгээд skilled employment гэсэн хоёр assessment-ийг хийлгэсэн байгаа.
Би дэлгэцээр ширлэдэг. За, assessment хийлгэхэд яг надаас бол шалтгааллах нэг тийм асуудал байгаагүй. Яагаад гэвэл миний одоо мэрэгжил болон ажлын туршлагууд бол хангалттай байсан. Монголд ажиллаж исэн 8 жилийн ажлын туршлага тооцоолаад тэгээд энд Австралид нөгөө профессионал мэрэгсэн нэгтлэн бодогч мастер зэрэг хамгаалсан. Тийм болохоор ямар ч асуудал бол байгаагүй. Тэгээд дээрэс нь англи хэлний 7 IELTS дээрээ бүх нөгөө нэг скиллүүд дээр нь 7-оос дээш оноотой байх гэсэн ерөнхий бол шаардлагуудтай байсан. Миний зүгээс яг хүмүүст хандаж юу гэж хэлмээр байна вэ гэхлээр за CPA skill assessment-ийг хийдэг 3 body байгаа. Австралид бол IPA, CPA Australia, тэгээд CPA Australia гэсэн 3 body байгаа. Миний хувьд бол CPA Australia-г сонгож хийлгэсэн. Яагаад тэгэхээр өмнө нь ингээд найзуудаас асуугаа та хэдий skill assessment хэр явагдаж байна? Ерөнхийд нь feedback процесс нь хэр хурдтай байна энэ төр гэдэг зүйлсүүдийг бол хүмүүсээс судалж агаад ер нь бол CPA-г сонгосон. CPA Australia-гийн хувьд болохоор илүү уян хатан тэгээд илүү шуурхай байсан гэж гэдэг үндслээр бол эднийхийг сонгосон байж байгаа. За Австралид мэрэгчлэрээ ажиллахыг хүсэж байгаа аль эсвэл CPA болохыг хүсэж байгаа аль эсвэл энд ингээд байнгын оршин суух те скиллд байнгын оршин суух виз авахыг хүсэж байгаа ийм хүмүүс байх юм бол ер нь бол 3 төрлийн skill assessment хийлгэх хэрэгтэй байгаа дээ шүү дээ те. Нэгдүгээр CPA програмаа эхлүүлэхийн тулд assessment хийлгэх. Хоёрдугаарт нь за full skill assessment аль эсвэл skill employment assessment гэсэн ийм 3 төрлийн assessment байгаа дээ. Тэгээд Монголд байж байгаа хүмүүс аль эсвэл Австралид ирчээд яг мэргэжлээрээ сураагүй. Гэхдээ Монголд бакалавртай ийм хүмүүс маш олон байгаа. Тэр хүмүүст хандаж би илүү юу хэлмээр байна гэхэлэр syllabus-ыг аягүй сайн бэлдэж өгөөч гэж хэлмээр байгаа юм. Syllabus-аа аягүй сайн бэлдэж өгснөөр Австралийн стандартад нийцсэн байдлаар бэлдэж өгснөөр яг боломжтой гэхэлэр бид бүхэн өөрсдийнхээ цаг хугацааг хэмнэж болж байна, мөнгийг хэмнэж болж байна тий. Тэгээд заавал тэр Австралид мастер хийхгүйгээр эсвэл заавал Австралид ирснийхаа дараа биш Монголд байгаа хугацаанд skill assessment-ийнхаа процессыг эхлүүлээд явуулах боломжтой байгаа байхгүй. Тэгээд яг бид бүхэн Wimix багийнхаа хувьд бол бид бүхэн яг Австралид байгаа university нурын syllabus яг ямар байдгийг тэр стандартын дагуу бэлдээд syllabus-аа өөрсдөө бэлдээд тэгээд сургууль руугаа явуулаад хамаг даруулаад тэгээд өөрийнхөө материалтай хамт submit хийгээч гэж зөвлөдөг. Тэгснээр яг уу гэхэлэр угаасаа түрүүнд Ким харуулсан штэ. Syllabus нь ямар байх хэвээр вэ гэдэг англи хэл дээр байх хэвээр ойлгомжтой байх хэвээр үгсгээ алдаагүй бүгдийн сайхан зөв өгөөд нэг форматтай хийх ёстой гэдэг те. Энэ шаардлагуудыг хангасан байхын тулд ер нь бол энэ процессуудын арталт нь хүн л ажиллаж байгаа учраас бүгдийн сайхан нэг форматаар Австралийн стандартад нийцүүлж бэлдээд сургуулаараа хамаг даруулаа тэгээд илгээгээрэй л гэж зөвлөмөр ер нь. Unit outline-ыг өгөх гээд байгаа байхгүй. Эний чинь unit outline гэж нэрлэж байна. Subject outline гэж нэрлэж байна. Эсвэл syllabus гэж нэрлээд байна тий. Нэршлэн л өөр болохоос яг нэхэд байгаа юм нэг зүйл байгаа байхгүй. Тий. Тэгээд аягүй сайхан цагаа хэмнээд мөнгөө хэмнээд хэвлээ бас тий олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэрэгжилтэн гэдэг тэр designation-ыг аавна гэдэг чинь аягүй чухал байгаа байхгүй. Тэгжэл урайлмаар байна. Тэгээд ерөнхийдөө болчлоо дөө. Энд screen share-лээд skill assessment-ийн outcome нь яг ямар форматаар яаж ирдэм бэ гэж харуулъя гэж бодсон програм болохгүй байна. Тийм тэгээд өөр асуулт ял асууж байна. Ингэж энэ одоо харагдахгүй л ах та. Бүх нөгөө нэг competency areas гингүүтэй хичээлүүдийг жагсаацсан байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүтээ энэ дээр заавал 7 subject-ийг үзсэн байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэнгүүт энэ дээр тэр шаардлагыг хангасан байх юм бол complete гэж бичиж байна. Тэгээд яг оноо нь болохоор 7-оос 7 гэж байгаа байхгүй юу?
За тэгээ optional 2 зүйл байд юм байна. Тэр 2 зүйл нь бас ингэ байна уугүй юу гэдгийг нь оруулаад өгсөн. За тэгээд бид хэдийн degree comparability гэж байгаа байхгүй юу? Degree comparability чинь угаасаа syllabus-аас шалтгаална шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд өөр юу байгаа? Тэгэл англи хэлний онол байна да. Энэ нь болохоор pool skill assessment-ийн outcome ингэж ирж байгаа байхгүй юу? Нөгөө зүйл нь болохоор skilled employment-ийн outcome болохоор ер нь бол тэдээс тэдэн оны хугацаанд ажилласан жилийн чинь үр дүн ажилласан жилийн чинь нөгөө нэг ажлын тодорхойлолт гаргаж өгсөн аягүй сайхан зөв форматтай ямар мэрэгчлэлээр skill assessment хийх гэж байна. Түүнийхээ ажил үүрэгтэй нийцсэн тийм ажил үүргийн жагсаалт гаргаад ажлын газар руу явуулаад тэгээд тэрийгээ бас баталгаажуулаад CPA Australia руу явуулсан. Тэгэнгүүт яасан байна гэхээр сүүлийн 10 жилийн чинь ажлын experience-ийг тооцлоо. Эндээс бол яг нь түрүүн тэр team асуусан шүү дээ. Хэдэн жил байх хэвээр вэ гэд 3 жил шүү. 3 жил ажилласан ажлын туршлагатай байх хэвээр. Тэгээд ер нь бол skilled employed мөн байна гэсэн тодорхойлолт гаргаж өгд юм байна. За өөр асуулт юм. Энд ч бас хэдүүлээ нөгөө хоёр өөр юу яриад байгаа. Тэгээ нэг нь болохоор энэ skilled assessment одоо full assessment хэлэх яриад тэгээ нэг нь болохоор яг CPA руу материалаа явуулаад CPA програмаа эхлүүлэх assessment яриад байгаа. Сурах гэдэг нь мигрэт хийх гэдэг нь ялгаатай гэсэн. Өөр байгаа шүү дээ. Тэгээ assessment хийдэг багийн бас өөр хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэгээ CPA Австрали руу материалаа явуулсан л гэж үзээд энэ бүх зүйл болчихно гэсэн үг биш. Ажилдаг багууд нь бас өөр сургалт хариуцсан хүмүүс, миграшн хариуцсан хүмүүс нь бас өөр байд юм лээ. За өөр асуулт байна уу? Skill assessment уу? Эсвэл нөгөө CPA assessment уу? Тийм бид нар болохоор тийм хэрвээ CPA assessment бол бид нар нөгөө яг ямар материал явуулах уу те яг энэ syllabus нь ямар хөө байвал зүгээр ингэдэг яг өнгөрсөн семестрүүдийн нөгөө амжилтаа паслсан хүмүүсийнхаа кейсээр үзүүлээд ягаа явдаг гэсэн үг. Skill assessment дээр нөгөө хиний хэлсэн шиг Кими хэлсэн шиг бид нар бол яаж чадахгүй. За өөр асуулт. Бүх requirement-ийг хангацсан байл гарахгүй нэ гэж байхгүй шүү. Тийм. Гэхдээ гол нь яг нөгөө Department of Office-аас гаргаж өгсөн лист ажил үүргийн тодорхойлолт байгаа шүү дээ. Тэрнийхэн дагууга хийх нь аюул чухал. Өвгөө Монголын experience-ийг тооцоолоход асуудалгүй. Тийм. Гэхдээ сүүлийн 10 жилээс хэдэн жилийг нь хөрвүүлж тооцох уу гэдэг чинь орж байгаа байхгүй. Чи өнөөдөр assessment-ийн материалаа явууллаа гэж бодоход чинь өнөөдрөөс урагшлуудад 10 жилээр тооцно гэсэн үг. Тэгээ тэр 10 жилээс тасралтгүй яг тэр apply хийж байгаа мэрэгчлэрээ ажилласан жил чинь хэд байна вэ гэдгээрээ тооцогдно. Тийм. Чи 6 жил ажилласан гэж ярьж штэ тийм үү. Гэтэ яг 6 жил ажилласан гэдэг бүтнээр нь л өгнө. Гэхдээ CPA Australia үзэхдээ яах вэ гэхэлэр сүүлийн 5 жилийг нь л оруулж тооцсон гэсэн. Гэхдээ тэр 5 жилээс чинь ямар ажил үргийн нөгөө хуваар байгаагаас шалтгаалаад тий 3 жилийг гаргахад асуудалгүй шүү. Одоо тэгэхээр миний хувьд нөгөө нэг цаг хугацаа яваалаа гэсэн үг юм биш үү? Одоо би энэ дээрээ 5 жил болсон, эх жил 6 жил болно гэхээр нөгөө 6 жилийн чинь 4 жил нь 3 жил нь гээд ингээд тооцогдно гэсэн үг юм тий. Хамгийн багадаа ер нь хэдэн жилийн experienceтэй байх хэвээр 3 жил. Тэгэхээр ер нь бол хувцас алдахгүй л ах хэвээр гэсэн үг юм тий. Одоо чинь манай нэг найз хүүхэн байгаа хгүй Монголд сая ирсэн. Тэгээд Монголд яг 11 жил тасралтгүй нэгтлэн хийгээд хийж ирсэн байхгүй. Одоо хэлний бэлтгэл сурж байгаа. Тэгээд одоо тэр найзын маань хувьд болохоор шууд хэлний бэлтгэлээ төгсөөд
магистр туулбал сурахгүй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр хүний хувьд ч гэсэндээ уул нь боломж бол байгаа юм байна тий. Тэрийг бол яг тооцоолаад хэлнийхээ оноог сайн аваад хэлнийхээ оноог л авчвал боломж байгаа. Тийм байна тий. Тэгээ syllabus айгуу сайн бэлтгэжээгүй тий. Ааха. Гэхдээ ер нь нөгөө нэг тэр ажилласан юугаа одоо ажлынхаа газраас тодорхойлт авна гэж байгаа шүү дээ. Тэр нэг тодорхой хэмжээний одоо жишээ нь улсад хэдэн төгрөгийн татвар төлсөн тийм гэдэг юм уу тэр компаниудад нь бас шаардлага байдгүй. Нэмэлт материалууд байгаа шүү дээ. Тэн дээр чинь юу байна гэхээр за ажил үүргийн жагсаалт байгаа юм. Дээрээс нь хөдөлмөрийн гэрээ байгаа байхгүй. Тэгээ дээрээс нь нийгмийн даатгал төлсөн баримтыг одоо нөгөө Монголиас авдаг болсон шүү дээ тий. Тэргээрийг хавсгаад өчгөд байгаа. Дүнгийн хувьд бол тэн дээр хязгаарлалт байгаагүй. Тий. За өөр асуулт байна. Түрүүний нөгөө нэг skill assessment хэлэхэд нөгөө хугацаа яваад ийн гэсэн шүү дээ. Тэр яг манай бас найзад толгорсон энэ өөрөө сураад тэгээд энэ мэрэгчлэр ажиллаж агаад тэгээ ерөөсөө буцлагаа Монгол буцсан. Тэгээ Монголд очиж байж байгаа одоо ерөөсөө байдлыг буцаад наашаа ирья гэд assessment хэлэх гэсэн чинь нөгөө нэг сүүлийн 10 жилд их хугацааны аль хэзээний өнгөрөөд одоо 3 жил авах experience чи 2 жил болсон чи одоо тэнцэн оноо алдаад эхэлсэн. Тэгэхээр ингээд бас нөгөө юм ер нь бол тэгээд урт хугацаанд харж юм төлөвлөл юм бэлээ. За өөр асуулт юм уу? Migration assessment юм гардаг. Миний ойлгож байгаагаар бол гэхдээ кейс олго өөр л гэж хүмүүс хэлээд илээ л дээ. Яг миний анзаарснаар болохоор юу бэлээ? Нөхөж нөгөө хичээлээ үзээд гэхдээ яг материалаа сабмит хийгээд энийг тооцлаа, энийг тооцсонгүй гэж гарч ирэн шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр чин тэр тооцохгүй гэж байгаа хичээлийг нь CPA Australia-гийн бүлээн зөвшөөрсөн сургуульд нь үзчихэд тэрнийхээ academic transcript-ийг нь хавсаргаад өгөх юм бол болохоор байгаа байхгүй юу? Яагаад гэхээр CPA Australia-гийн чинь яг тэр одоо мэрэгжлийн requirement нь юу вэ гэхээр заавал Австрал төгссөн байх гэхгүй байхгүй юу? Юу үзсэн байх хэрэгтэй байл гэдгийг чинь харж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ би түрүү хэлсэн шүү дээ сурах нөгөө чиний зорилго чи өөр байгаа байхгүй юу? Багууд нь бас өөр байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ баг ингэж хэлсэн танаа баг энийг заавал хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж хандаж болохгүй гэсэн. Заавал нөгөө migration assessment хийдэг хүмүүсээс нь тохирох ёсны зөвлөгөөг нь авч иж цааш нь үргэлжлүүлсэн дээр. $550 байлаа. Гэхдээ 2 жилийн өмнө шүү дээ. Одоо өөрчлөгдсөн байх магадaltaй. Тийм үү? Тэр хугацаанд гарсан бэ? 4-7 хоногийн хугацаанд. За би энэ цаазаа. За одоо санжидмаагаа урья. Санжидмаа маань болохоор CPA-ийнхаа програмыг эхлүүлээд шалгалтуудаа ингээ паслаад явж байгаа. Тэгээ одоо бол New South Wales-ийн аудит оффист ажилладаг ийм мундаг эмэгтэй байгаа. Бас манай ментор хөтөлбөрт маань хамрагдчихсан. Эндээс очил сонсогч байна. За тэгээ юуны өмнө бүгдд нь орой минь хүргэе. Австралид байгаа санхүүчд маань ингэж олоолаа болж байгаад айгу баяртай байна. Тэгээд энэ community маань бүгд өөрөвдөөд бүгд удахгүй мэрэгчлэрээ ажилд ороод бүгд илүү одоо professional community үүснэ гэдэгт итгэлтэй байна. За миний слайд байгаа юм болов уу? Слайд. Энэ нэрээ тавьсан. Слайд таал гоё ярих гэдэг. Слайд болоод яах вэ? Ярьж яах вэ?
За тэгэхээр түрүү нөгөө Ким дурдчихсан шүү дээ. Бид нэр нягтлангаар төгсчөөд ийм мэргэжлийн сонголтууд байгаа гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө миний карьер бол external audit буюу хөндлөнгийн аудит гэдэг одоо мэргэжлэр ажиллаа. Тэгээд мөн Ким дурдсанчлан public sector-т одоо ажиллахын тулд заавал Австралийн иргэн байх ёстой гэдэг. Гэхдээ одоо би яг бол магистраа төгсөн 485 визтэй Австралийн одоо энэ public салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээ манай байгууллага ерөнхийдөө ямар байгууллага байдаг вэ гэхээр New South Wales мужийн government-ыг аудит хийдэг. Тэгээд тэрийг парламентэд тайлбарладаг тийм одоо хэлцсэн санхүүгийн аудит хийдэг. Тэгээ манай байгууллагт болохоор одоо жишээ нь санхүүгийн аудитор, үйл ажиллагааны аудитор гэсэн хоёр үндсэн одоо хэсэг байдаг. Тэгээ одоо 200 гаруй жилийн төвтэй 250 мэргэжлэнтэй тийм байгууллага. Тэгээ би өнөөдөр яг энд юу хэлэх гээд байгаа гэхээр CPA хөтөлбөрийг бид нар хэлснээрээ биднэрт ямар их одоо карьерийн боломжууд нэгдэх вэ гэдэг талаар өөрийнхөө туршлага дээр үндэслэж ярих гэж ерөөхдөө бэлдсэн байгаа. Тэгээ дээрэс нь яг би өнгөрсөн хугацаанд энэ оны 1 сараас 4 сарын хооронд бас PwC-д ахлах аудитороор ажилласан. Тэгээ тэр нь яг ямар учиртай вэ гэхээр одоо жишээлбэл Австрали улсын санхүүгийн байгууллага ер нь бүх нөгөө төрийн байгууллага ихэнх төрийн байгууллага 6 сарын хүчнээр санхүүгийн тайлан гардаг. Тэгвэл одоо ихтэй сургуулиудын санхүүгийн тайлан 12 сарын хүчнээр. Тэгэхээр бид нэр одоо яг юм public auditor-уудын хувьд хизээ хамгийн их завгүй байдаг гэхээр 7, 8 сар, 9 сар. Тэгээд 1, 2 сард нөгөө ихтэй сургуулиуд гэхээр яг манай мужийн хувьд болохоор University of New South Wales, эсвэл University of Sydney, TAFE гэдэг цөөхөн эдгээр сургуулиуд болохоор нэлээд ажил багасдаг. Тэгээд тэр үед болохоор манай байгууллагаас ямар одоо боломжуудыг олгодог вэ гэхээр PwC-д одоо 3-4 сарын туршлага хөрөнгөлүүлэх ч юм уу те. Эсвэл одоо Соломоны арлууд, Папуа Нью Гинегийн аудитын газар, эсвэл одоо зарим одоо төрийн эйженсинүүдэд ажиллах тийм боломжийг олгодог. Тэгээ буцаад ингээд 4-5 сард ирээд яг ажил маань ингээд үргэлжлээ цаашаа явдаг. Тэгэхээр би яг PwC-д ингээд ажиллаж байх тэнд бол одоо миний ажиллаж байсан хэлцэд ингээд 200-300 аудитууд нийтдээ одоо тэр ингээд 8 давхар байрлахад одоо хэдэн зуун нягтлангууд, аудиторууд ингээд ажиллаж байгаа. Тэр дунд ингээд харахаар монгол хүмүүс аюу цөөхөн. Одоо жишээлбэл хятадууд гэл, энтэхгүүд гэл тэгэхэд ингээд бөөнөр ажилладаг ямар нэгэн одоо мэдхгүй чадахгүй зүйл гарлаа гэхэд бүгд ингээд шууд хятадаар хараад нэгнээсээ асуугаал зөвлөгөө авдаг. Тэгээ одоо ингээд бид нар ингээд комьюнитиараа илүү сайжраад илүү одоо мундаг ажилд ороод явхад ажилд орсны дараа ч гэсэн бид нар одоо нэгэндээ аюу тийм дэм тустай байх юм байна гэдгийг ойлгосон. За миний слайд иржээ. Би болохоор CPA ментор хөтөлбөрт хамгийн ихний хөтөлбөрт нь хамрагдсан. Яг өнгөрсөн жилийн үдээд эхэлж хамрагдчихсан. Тэгээд яг тэр үед болохоор би яг магистрийнхаа хөтөлбөрийг дуусаад тэгээ би бас 2 жоо хүүхэдтэй, нэг хүүхэд минь 2 настай, нөгөө хүүхэд минь 5 настай болж. Тэгээд яг одоо ээжүүд бүгд л ижилхэн штэ тий бид нар яг хүүхдээ яаж зохицуулах вэ, ажиллаа яах вэ гэхдээ бас одоо карьер орхичмооргүй байдаг, ажилдаа ормоор байдаг. Тэгээ яг тэр үед би яг жанаг яг энтэй ажлын хөтөлбөрийг онлайнаар сонсоод тэгээд би CPA ментор хөтөлбөрт нь хамрагдаж эхэлжсэн. Тэгээд өнгөрсөн жил болохоор яг нөгөө хөтөлбөрийн дараалал нэрээ өөр хамгийн ихний сешн career session гэсэн. Тэгээд career session дээр бид нэр юу одоо сурчсан гэхээр CV-гээ яаж бэлтгэв, LinkedIn-ийг яаж бэлтгэв гэж жанаа зөвлөгөө өгчээсэн. Би бүр яг тэрийг сонсчоод ингээд энэ юм байна гэх. Тэгээ би яг LinkedIn-ийг бэлдээд би ерөөхдөө орхисон байсан байхгүй юу. Тэгээд байж л яг нөгөө LinkedIn дээр байдаг шүү дээ ингээд apply гэдэг айгуу тийм easy ингээд apply. Тэн дээр яг нэг хай нэг орж 10-20 юм дээр дарчтал. Тэгэл ер нь хүүхдээ харуулж гэртээ ажилласан байхгүй. Тэгээ нэг өдөр болохоор нэг agency-гээс надруу залгаад ингээд бид нар government-ийн ажилд ингээд зурчилдаг. Тодорхой нэг 3-4 сарын ч юм уу хугацаар ингээд бид нар хүмүүсийг ажилуулдаг тийм агентлаг байгаа. Чи ингээд ярилцлаганд орох боломж байна уу. Тэгээд ярилцлаганд ороод одоогийнхаа ажил нэг 4 сарын хугацаатай контрактаар орж исэн. Тэгээд орсны дараа бол 2 сарын дараа ч эхлээд одоо яг бол байнгын ажилтаа явж байгаа. Эндээс би яг юу хэлэх гээд байна гэхээр яг нөгөө нэг би түр ажилтан гэрээт ажилтан байгаад байнгын одоо ажилтан болоход надад бүр хамгийн их тусалсан юм бол CPA шалгалтаа би яг ингээд бүртгүүлсэн
associate member болсон. Тэгээ хоёр шалгалтаа би ингээ өгөх гэж байгаа гэдэг одоо тэр бүр хамгийн чухал шалгуур байсан. Бас нэг чухал шалгуур нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө Австралийн иргэн байх хэрэгтэй, байнгын оршин суугч байх хэрэгтэй гэдэг тийм гол шалгуурын ийм би хоёр юмтай талсан байхгүй юу. Тэгээд манай байгууллагаас өгсөн бэ гэхээр за яг чи эхний ээлжинд бусад бүх ингээ applied та ажилд орох гэж байгаа хүмүүстэй чи өрсөлдөөд хэрвээ чи тэнцэж чадвал бид нар чамайг иргэн биш ч гэсэн ажилд авах боломжтой. Тэгээд CPA-ийн одоо жишээлбэл би аудитор 3 гэдэг одоо левелд ажилладаг. Аудитор нэг нь болохоор одоо жишээ нь дөнгөж сургуулаа төгссөн ч юм уу те, хоёр нь одоо нэг арай бага зэрэг туршлагатай, 3 гэдэг нь арай нэг олон жилийн туршлагатай. Тэгээд би 3 гэдэг левелээ хатгалж үлдэхийн тулд CPA-ийн 2 шалгалтыг давсан байх хэрэгтэй байсан. Би азар яг энэ хөтөлбөрөөр ихлэ 2 шалгалтанд бүртгүүлсэн байсан. Би яг юу гэж менежертэй удирдлагууд амласан бэхээр би яг 10 сар гэхэд энэ 2 шалгалтанд тэнцэнд би чадна. Хэрвээ яг одоо намайг эхлэхгүй байсан ч гэсэн 10 сар хүртэл би ингээд одоо намайг хүлээж чах гэсэн байхгүй. Тэгээ би яг энэ хөтөлбөрийнхөө дагуу бүр айгүй ингээд одоо тууштай бэлцээрээ 2 шалгалтанд тэнцсэн. Тэгээ байгууллагатаа одоо ингэж эхлээ ажиллаа явж байгаа. Тэгээд яг энэ ментор хөтөлбөрийн давуу тал нь юу байсан бэ гэхээр бид нар ингээд цаанаас ингээд анх би CPA болохыг бодож байхдаа надад тийм яг юуг нь би мэдэхгүй байсан баг. Миний сургууль дээр очиж суух юм уу? Эсвэл ингээд онлайн хичээл хийгээд би даалгавар хийх юм уу? Assessment хийх юм уу? Бүр ингээд ямарч ойлголт авахгүй. Тэгээ яг энэ хөтөлбөрт ингээд сонгогд ингээд зөвхөн хөтлөө авчиж таахгүй. Одоо ингээд assessment-ээ ингээд чинь одоо шалгалтандаа ингэж бүртгүүл ийм байна. Төлөвлөгөөгөө чи ингэж гаргаад түрүү одоо нэг Excel үзүүлчихсэн шүү дээ тий. Тэн дээр яг ингээд төлөвлөгөөгөө бэлдээд ингээд явж байгаа ч гэсэн зарим үед чи нөгөө хүүхэд мөхт гэл 1 7 хоног 2 7 хоног ерөөсөө бэлтэж амжихгүй. Гэхдээ яг ингээд хөтөлбөрөө таагаад хүмүүсийн бэлтэж байгааг хараад дээрэс нөгөө менежмент маань одоо чи яг яаж энэ процесс чи ямар явж байгаа гэрэнгүүт ингээд нэг хүн чинь бацсандаа бас ингээд бэлтээд тийм билээ тий. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо энэ нөгөө план гаргаж өгч байгаа нь аюух цаг хэмнэсэн. Дээрээс нь одоо жишээ нь яг саний миний хэлсэнчлэн 2-7 хоног болгоо юм сешнд хамрагдаад ингээ явахаар илүү ингээд нэг хөтлөгдөөд яг огт хаягдчихгүй. Тэгээд ингээд яг шалгалтандаа ингээд тууштай бэлдээд явах бас нэг хөшөөрөг болт юм билээ. Тэгээд одоо жишээ нь би CPA ментор хөтөлбөрт нэг $500-600 төлөө хамрагдаж байгаа гэсэн энэ маань ингээд 4-5 сарын одоо турш үргэлжилж байгаа хөтөлбөр болохоор энэ зарцуулж байгаа мөнгө маань тийм ерөөс айгүй энэ хүмүүсийн гаргаж байгаа хичээл зүтгэлийн дэргэд тийм айгүй бага мөнгө санагдсан. За тэгээд дээрэс нь юу вэ гэхээр энэ нэг index mind mapping гэдэг юм яриад байгаа шүү дээ тий. Энэ бүр айгүй хэрэгтэй. Яа тэгэхээр би ингээд 2 шалгалтанд бэлтэж байхдаа одоо нэг шалгалтын одоо жишээлбэл сүүлийн одоо бүхэл бүтэн бүлгийн би бэлтэж хамжааг байхгүй. Тэгээ би яг шалгалтан дээр ороод яасан бэ гэхээр нөгөө нэг яг тэр бүлгээс эренгүүт нь би өстө индексээс гялс тоглоод хайгаад тэгээ номноос очиж уншаад би яг үндэ нөгөө шалгалтаа өгч явахдаа 5 дахь бүлгээ ойлгосон байхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө индекс бүр айгүй хэрэгтэй, айгүй чухал. Тэгээ дээрээс нь тэр mind mapping яг үндэ бол яг ингээ хүмүүсийн хийсэн оюуны өвчг ингээ шууд ашиглаж шалгалтаа өгдөг байхгүй юу. Тийм тэгэхээр бол энэ бол айгүй хэрэгтэй байсан. Тэгээ дээрээс нь нөгөө emotional support гэдэг бид нар яг шалгалтаа ингээд өгөө бэлдээд явж байхад ихэнх хүмүүс маань ямар асуудалтай талаартай вэ гэхээр за ерөөсөө болио хойшлуулчих би яг амжихгүй юм байна дараа нь олъё гэд бүр бүх хүмүүс тэгдэг байхгүй юу. Тэгэхээр яг ингээд багаараа ингээд уулзаад ярилцсангуу тэр мэдрэмж ингээд хүн болгонд байдаг. Тэгээ ментортойгоо ярилцсангууд ментор гэсэн би яг ч гэсэн тэгдэг байсан байхгүй юу. Гэт тэгэнгүүт яг хүн чинь ингэдэм билээ надад төрж байгаа муухай мэдрэмж бас хүмүүс ч гэсэн байнгут ингээд санаа амарчтай юм бэл. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг ингээ багаараа бэлтэж байгаа аюу том давуу тал нь байсан. За тэгээд түрүүний миний хэлсэнчлэн нөгөө карьер секшн эхлээд явсан. Тэгээд яг үндэ тэрэн дээр тулгуурлаж би бол анхныхаа ажлыг олсон. Тэгээд ажил гэсэнтэй холбогдолтой энд нөгөө Роберт Walters гэдэг энэ бол нөгөө нэг анх намайг ажилтуулж ирсэн эйженси байгаа. Тэгээд та сонирхвол ороод үзээрэй. Энэ эйженси аягүй хөрх яа тэгэхээр ямар ч мөнгө авахгүй. Тэгээд дээрэс нь ажлын ярилцлаганд ороход бэлтэж өгнө.
Одоо жишээлбэл манайхаас урд нь энэ одоо ажилд ороход нэг иймэрхүү асуулт асууж ирсэн. Чи ингээд нэг бэлтгэдэг гэж урьдчилж бэлдэж өгдөг. Тэгээ ингээд сандаад яна би чадахгүй болов гэдэг юм. Зүгээр асуудалгүй маань 40 өөр ажлууд байгаа гэдэг. Тэгээд тань сонирхоод зэрэг. За дээрэс нь за одоо тэнгууд би хамгийн ихний 2 шалгалтаа багаараа бэлтэж өгсөн. Тэгээ сүүлийн нэг шалгалтыг бол би өөрөө ганцаараа бэлдсэн. Тэгэхээр яг нөгөө нэг эхний удаадаа ингээ ментор хөтөлбөрт хамрагдаад бид нэр ингээ шалгалтынхаа агуулгыг ямар байдгийг бүх юмаа мэдсэний дараа бол өөрөө шалгалтаа бэлдээд өгөх ямар ч асуудалгүй. Хамгийн гол нь яг тухайн үнээс өөрийн нөгөө цаг зохицуулт ажиллаа яаж зохицуулах тэр л аюул чухал юм л дээ. Би болохоор яг 1-4 сар PwC-д бүр аюулгүй өндөр ачаалттай ажиллаж байсан болохоор одоо бэлдэх цаг хугацаа бол маш бага байсан. Тэгээд миний сүүлд төгсөн шалгалт SMA буюу Strategic Management байсан. Тэгээд би урд нь яг нөгөө finance-аар мастер хамгаалж байсан учраас миний хувьд яг нэг тийм review хийх ч юм уу ер нь ихэнх сэдвүүдийг ингээд мэддэг сэдвүүд байсан. Тэгэхээр CPA шалгалтууд бол яг ингээд зөвхөн номоо бэлтгэхээс гадна тэр хүний урд нь юу сурч байсан, ямар чиглэлээр ажиллаж байсан гэдгээс хамаарат зарим хичээлүүд аюул хэцүү, зарим хичээлүүд ер нь амархан янз бүр байдаг юм билээ. За тэгээ бусад CPA-ийн боломж одоо нэг ментор хөтөлбөр network ингээд түрүү ярьсан. Тэгээд яг ингээд одоо жишээлбэл би урд нь бол accounting-аар сурж байгаагүй, economics-аар сурч байсан, бас finance-аар мастер хамгаалжсэн. Тэгээ миний хувьд бол accounting-аар энэ дээрээ анхудаа сурсан. Тэгээд өөр одоо жишээлбэл өөр чиглэлээр сурж байгаа Австрали дээрээ accounting-аар сурж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн хувьд бол асуудалгүй та нарт одоо яг энэ чиглэлээр ажиллах боломж зөндөө байгаа шүү гэж хэлээ. Тэгээд яг миний сурсан төгссөн магистр хамгаалсан сургууль юу гэхээр King's Own Institute гэдэг одоо тийм жижигтэр коллеж байгаа. Гэхдээ яг одоо намайг ажилд ороход CPA-ийн 20 шалгалт авсан уу гэж асуусан болохоос биш ямар сургууль төгссөн гэж юус асуугаагүй. Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг яг үүндээ хаан сургууль төгсгөөс илүү CPA бол илүү тийм нэр хүндтэй гэдгийг өөрийнхөө туршлагаас ойлгосон байгаа. Тэгээд PwC-д ч тэр одоо манай аудитын газарч тэр ерөөсөө CPA гэдэг болыг ингээд нэг ажилтай хамт зэрэгцээ явж байдаг тийм процесс байгаа. Одоо жишээлбэл чи яаж байгаа, CPA чи яаж байгаа, шалгалтаа өгсөн үү, тэнцсэн үү гэл эсвэл манай дээр CPA ханти шалгалтанд тэнцэж гинэ баяр хүргэх ч юм уу те. Яг ингээд тэгэхээр энэ бол ерөөсөө яг энэ ялангуяа яг одоо миний ярьж байгаа жишээ бол external auditor чиглэлээр ажиллавал ямар байх вэ гэж ярьж байгаа. Тэнд бол одоо зайлшгүй одоо хэрэгтэй байгаад байгаа маа. За тэгээ энэ дээр нэг гоё юм ярихад CPA-тэй бүртгүүлээд бид нэг 2 шалгалтанд тэнцээд ажилдаа орсон байхад байгууллагаас ингээд төлбөрийг төлөх боломжууд байдаг. Одоо жишээ нь Big Four манай байгууллага ер нь ихэнх байгууллагууд нөгөө шалгалтын төлбөрийг буцаад өгчдөг. Яг тэр нөгөө байгууллагаас тэр хүмүүсийг сурахыг одоо дэмждэг ч гэх юм уу. Одоо жишээ нь манай байгууллага 2 шалгалтандаа тэнцлээ гэд цэнцэн гэдэг бичгээ явуулангууд яг тэр нөгөө шалтгааны төлбөрийг тасруулчихдаг. Тэгээд тэрүүрээ дараагийн хавшлагыг бүртгүүлдэг ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь бас нэг боломжууд юу байдаг вэ гэхээр нэг CPA шалгалт өгөх гэж байгаа бол 3 хоногийн одоо study leave өгдөг. Тэгээ нэг шалгалтын цаг дээр хагас өдрийн study leave одоо шалгалтын чөлөө өгдөг. Тэгэхээр би одоо жишээ нь 2 шалгалт өглөө энэ царигд ах юм тий. 2 шалгалт өглөө гэхэд ажлын 7 хоногийн цалинтай чөлөө авчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар миний яг хэлэх гээд байгаа зөвлөгөө болохоор яд хичээсэн CPA эхлүүлээд ажилдаа орчиход тэрний дараах төлбөрийг бол байгууллага чинь төлчихнө. Гэхдээ бас төлөхгүй байгууллага гэж магадгүй шүү. Тийм membership бас. За тэгээд зөвөр нэгэнд бид нар нөгөө skill assessment энэ нөгөө сая хүмүүс жахан зарим нь хойлж ойлгоод ах шиг байсан. Энд чинь нэг 2 өөр assessment яваад байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор CPA-их, нэг нь болохоор одоо PR авах хэрэгтэй assessment гэдэг. Тэгээ зөвөр сонирхолтой байж магадгүй гэж одоо би нэг слайдыг оруулсан. Ер нь бид нар accountant-аар бол би сайн мэдэхгүй. External auditor-аар бид нар ямар боломжууд байдаг вэ гэхлээр
байгууллагаараа спонсорлуулж PR авах боломжууд байдаг. Одоо жишээлбэл би PwC-д ажиллаж байхад манай багийн охин PwC-д 1 жил ажилласан. Тэгээ одоо ингээд цаашаа үлдээ гэхээр ахаа сургалтын виз авах хэцүү, PR виз авъя гэхлээр одоо ажилласан жил нь хүрэлцэхгүй ч юм уу те. Тэнгүүт одоо 470 трейнинг гэдэг визаар сунгаад тэр нь 2 жилийн хугацаатай. Эсвэл одоо 2 жил ажилласан туршлага байвал 482 гэдэг. Эдгээр болохоор байнгын биш төр визүүд. Хэрвээ 3 жилийн туршлага байвал 186 гэдэг байнгын одоо оршноос явах виз рүү ингээд спонсорлох боломжтой байт юм байна. Тэгэхээр бид нар ингээд карьерийнхаа сонголтыг зөвхөн accountant гэж харахгүйгээр бас external auditor, internal auditor юу гэдэг нь эсвэл ингээд big four-т орчих юм бол визэн дээр бас ингээд асуудалгүй санагдсан. Тэгээ энэ дээр хамгийн гол юу гэдэг вэ гэхээр юу юм бэ лээ. Одоо нэг хагас жил тутам ч юм уу ингээд performance review хийдэг. Одоо чиний ажил ер нь хэр сайн байна вэ? Тэрнээс хамаарат ийм одоо визаны боломжуудыг өгдөг юм билээ. Би гэхдээ нэг PwC дээр үнэлж ярьж байгаа шүү. Одоо жишээ нь манай PwC-ийн аудитын баг 5 хүн байлаа. Гэхдээ 2 нь байнгын оршин суугч, нэг нь одоо жишээлбэл TR виз 407 визтэй, нэг нь дөнгөс 186-аар PR авсан ч юм уу те. Ингээд баг нь байж байгаа хгүй. Тэгэхээр ер нь аль бид нар шиг юм international audit хүмүүс ахиж одоо ингээд сургалтын виз гэж яваад тахаар хэцүү шттэ те. Тэгэхээр нэг ус ингээ карьераа бид нар илүү томоор хараад илүү том байгууллагад орвол одоо бизнес сонголтууд боломжууд зөндөө их байд юм байна гэдгийг хэлэхээ хүслээ. Би надаас асуух юм байвал асууж байна. За бүгдээр нь орой мэнд нэг асуулт асуучих. Ялангуяа нөө аудитороор ажиллахад би сонсож байхад болохоор нөгөө илүү CPA-гээс илүү CA-г чухалчлаг ажил сонсож байсан байхгүй. Тэгээд өөрийн чинь туршлага дээр ер нь бусад энэ ажил олгогчийн зүгээс ер нь энэ хоёрын тийм чухалчилж байсан ялгаа гарч ирсэн үү? Яг миний харж байгаагаар бол яг ижлэхэн авч үздэг. Ерөөсөө л тэр хүний хувийн өөрийнх нь сонголт. Тэгэд яг би яг яаж хараад байгаа гэхээр бид нар шиг юм нэг олон улсын оюутнууд бид нар магадгүй зөвхөн Австралийн карьер маань хязгаарлагддаг өөр оронд ч юм очиод ажиллана шүү дээ. Тэгэнгүүт CA болохоор яг энэ зөвхөн Австрали болон Ньюзилэнд та хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Тэгэхээр бид нар CPA-г авчвал өөр аль нэгэн оронд очиод ажиллах тэрүүгээ хөрвүүлэх боломжтой. Тэгэхээр бид нар шиг юм олон улсын оюутан олон улсын хүмүүсийн хувьд бол CPA хийх нь илүү давуу талтай санагдсан. CA бол яг хальт ингээд дотоодынхоо хүмүүст арай танигдсан байж магадгүй. Тийм. Гэхдээ яг ажил олгогчийн хувьд бол бүр яг ижил хэцүүлээд байна. Өөр асуулт нөгөө ажилд орох ярилцлагын талаар зөвлөгөө өгвөл одоо яг юм дээр анхаарахлаа. Би нэг юм аягүй сайн ойлгосон. Хүн тусламж авч сурах хэрэгтэй гэдэм билээ. Одоо жишээлбэл би яг энэ government-ийн ажилд ингээ аудитор одоо жишээ нь би ингээ өөрийгөө харахаар барыг надаас бус хүмүүс нэрэг юм аашин. Тэгэнгүүт ингээд би яаж яваад ийшээ орчих ингээ бодохоор би аягүй олон хүмүүсээс тусламж авсан байна. Хамгийн эхлээд одоо түрүүний хэлсэн тэр эйженси намайг интервью бэлдэж өгсөн. Тэрний дараа би ингээд жинхлэхээ явахад манай менежер бэлдсэн. Манай 2 ч менежер намайг ингээд ярилцлаганд бэлдэж өгсөн. Дээрээс нь би Туяа гэд бас аюул мундаг коучес ментор авчихсан. Тэгэхээр ингээд яг ингээ өөрөө хичээхээс илүү яг чадвартай хүмүүсээс нь надад туслаач би яах вэ яаж бэлтгэв гэж асуух хамгийн чухал юм лээ тий. Тэгэхээр яг ямар чиглэлээр ажилд орох гэж байгаа хин надад тусалж болох уу гэд бэлтгэх хэрэгтэй байлаа тий. Одоо жишээлбэл би ингээ контрактораар ажилд орчоод тэгээд манай менежерээд надад тэгсэн баггүй чи ингээ маажин хэлэхгүй мүү гэдгсэн чи би гүү штэ би ямар иргэн байгаа штэ гэдгсэн аахгүй. Тэгсэн чинь ингээд юм болгонд боломж өгдөг юм бэлээ. Одоо тиймд иргэн биш ч гэсэн одоо exception байдаг. Үнэхээр чи ингээ ажилтны таалагдчихвэл бид нарт ингээ орох боломж байгаа гэдэг. Тэгээ бас нэг жишээ юу гэхээр
Би Монголд Ernst Young 4 жил ажилласан. Одоо түрүүн Ким хэлчихсэн шүү дээ. Би Ernst Young Малайшад ажиллаад ирж байхад яг үндэ Ernst Young-ийн Малайшаач байсан, Монголч байсан, Австралич байсан яг гिचлэн форматаар яг гिचлэн ажилладаг байхгүй. Тэгэнгүүт энд ирчээд байхад дахиад local experience шаарддаг. Тэгээ би яг Австралид анх ирчээд Ernst Young-ийн сайт руу ороод apply гэсэн чи байнга оршоос өгч байх хэрэгтэй гэсэн байхгүй. Тэр нь би тэгээ зүгээр хайцсан. Угаасаа болохгүй мэн гэд. Тэгээд би яг энэ 2 жилийн өмнө жил хасын өмнө юм уу Vmix-ийн тэр хамгийн анхны хөтөлбөрийг сонсоод энэ ментордоос аюу урам авчихсан байхгүй. Яагаад тэгэхээр PR-гүй ч гэсэн одоо KPMG-д EY-д ажиллаж болдгийм байж таа. Тэгэхээр нөгөө нэг бидэд ингээ community байгаагийн нэг зорилго маань энэ нөгөө болдгийм байх чаддсан байх бид нар болох юм байна гэдэг юм урам өгөх одоо ийм гоё зүйл болж байна. Тэгээд Жанада баярлалаа. Санжидмада баярлалаа. Эхэлчихв. Чат маань манай чатн дээр хүмүүс асуулт бичсэн байгаа бол юу ячлаа CPA Australia цаанаас чатыг нь close хийчих шиг боллоо. Тэгээд асуултнууд сүүлийн асуултнуудад хариулах боломжгүй болчлаа. Уучлаарай. Бид бүхэнтэй тийм юугаар холбогдож болно. Бүр байхгүй бол. Файлаар нь оголоод байна. Өнөөдрийн слайд. Бүр юунаас? Рекордн дээр